Good evening, ladies and gentlemen. Good evening, watu wazalendo wa Kenya, watukufu wa Jamhuri ya Kenya. Welcome to this show, this wonderful show you have come to love, enjoy, and always tune in whenever inatimu saa 4. Asanteni tu sana. Guys, welcome to this show. Welcome to this conversation we are about to have. Asante tu sana. Thank you very, very, very much. You are just but an amazing crowd, and I'm so grateful that I am your moderator tonight. Asanteni tu sana. My name is Jakes, the moderator. This is Afric 24. This is your show. Show mmekuja kupenda. Asante sana. We are getting nice viewership. Asante sana. Wadau umefanya show kuwa kali, kuwa show fiti, and I'm so grateful wewe kututazama na kuwa miongoni mwa wale ambao huwa mna tune in every time napotimu mitaa ya saa 4. We are about to celebrate 60 years, since we got our independence. We are about to celebrate. On Tuesday will be Kenya's birthday after independence. 60 years since we say that Kenya now can rule itself. Kenya now can govern itself. 60 years. Wow. We have a great show lined up for you. I have a lot. This show has a lot of things to offer in terms of content. So stick around. Tazama ukiwa umeketi, tumepozi, umerelax. We have a great show lined up for you. I'll be telling you a lot. Tutarudi nyuma. Kule zama za kale, enzi za wahenga. Tutarudi nyuma kabisa mpaka tufike mahali tulipo. Kwa hivyo pause hapo, lakini unapopozi fanya tu hivi. Subscribe to Afric 24. Join in this show by liking this video, by subscribing to Afric 24, and also by commenting as well. Nijuze unatazama ukiwa wapi. I'll be letting you come into the show in just a while. Asante sana kwa wale tayari wamejaja. Naona wengi wametuma ujumbe, wengi tayari wametuma likes. Asante tu sana. Asante sana. We celebrate you. We honor you for being part of this great show. You are just an amazing people, and we really, really appreciate you. We thank God for you. May God truly bless you. Asante sana. I'm your host, Jakes, the moderator, and this is your show. Your show has just begun. Show yako, show kali, show fiti, show umekuja kupenda, show umekuja kungojea. And how do I know mnapenda hii show? Imagine yesterday's show alone. Let me not even talk of the other shows. Yesterday's show alone, over 5,000 people were watching or watched the show. Yeah, that's how amazing you guys are. And asante sana. We couldn't have done it without you, and we are so grateful. We are very much grateful. Kimbia hapo Afric, subscribe. Kimbia Afric 24, subscribe. Let us make this your number one internet channel, your number one social media channel, your number one YouTube channel. Wacha tuifanye hivyo. Welcome to Afric 24. Welcome to this evening edition. I'm your host, Jakes, the moderator. We have another one. Yeah, we have another one. This is another one different from the rest. And of course, very good. It's a very good show. Let me know where you're tuning in from. I have a great show lined up for you. I see many tayari wameingia hapo kwa comment section. So unijuze tu na nitazama ukiwa wapi. Let me know where you're watching me from, yeah? Naweza soma pia wawili watatu ambao tayari wamelike hii video. Asante sana. Namuona Washington Adambi amelike hii video. Thank you very much bwana Washington. Babake Trevo amelike hii video. Asante sana babake Trevo. Namuona Caroline Chebet amelike hii video. Thank you very, very much. Today being the 8th of December, 2023, we are glad to have this show, yeah? We are glad to have this show. Let me know where you're watching me from. Let me know where this is finding you. Wacha nijue ina kupata ukiwa wapi. Hapo kwa comment section, mbio tu. Nijuze unantazama ukiwa wapi, yeah? I'll be telling you a lot that happened today and what has been happening in the last couple of days. Asante sana. Nijuze unanitazama ukiwa wapi. Link inaingia tu sasa hivi ya kunijiunga nami hapa kwa studio. I'll be telling you what is happening. I'll be telling you what has happened, and I'll tell you
what will be happening, yeah. But zaidi ya yote, karibu kwa hii show. I'm your host Jakes, the moderator. This is your show. This is Africa Live. This is your number one internet channel, na mwana babake Trevor ako ndani. Asante sana. Nani mwingine kwa comment section? Mko wengi, zimewasome wawili watatu. Namwona Caleb and Associates wako ndani, mnasema you are waiting for this show. Asante sana. Urangi Sports Club, I see you. Asante sana kwa your comment. Good year. Unasema knock knock, you're waiting. Karibu sana, good year. And wengi ambao mnatazama, welcome to this show. Welcome to this edition. This is your host Jakes, the moderator, and we are live. We are live. Namuona Mato anasema Jakes mambo. He's already saying something interesting. Amesha describe a tourist ambaye amerudi Kenya. I don't know who is referring to as the tourist, but we'll be finding out more even as we discuss here in the show. Now, it's about time. Yeah, it's about time that we ask ourselves very pertinent issues. Where were we? Where are we? How did we get where we are? And where are we going? 60 years back, we were colonized. 60 years back, tulikuwa chini ya ukoloni. Yeah, tulikuwa chini ya wazungu, tulikuwa chini ya a certain leadership ambayo haikuwa yetu. Right? Tulikuwa tumetekwa in terms of how we governed ourselves. Hatukuwa na uhuru. Lazima ungebeba kipande, lazima ungejitambulisha kwa tunakoenda. Hukuwa na uhuru kama tunavyosema sasa, kuko na freedom of movement and all kinds of freedom. And of course, we ended up fighting. Yeah, Mau Mau wakafanya ile kitu. Every tribe had a group fighting for independence, and eventually we attained our independence in 1963. 60 years down the line, we are in 2023. In 1963 tukapata independence. Wadau tukafanya Kenyatta ule wa kwanza awe rais. Katoka Kapenguria kumfanya awe preso, na tukafika tukasema hapana, now we are good. We don't want any form of leadership that is not ours. We want to rule ourselves. And of course, in 1964, Kenya became a republic. Now, Jamhuri Day began as a day we mark and celebrate our independence. We mark and celebrate us being a Jamhuri. And I really love this show. Why? Because today we will go back in history. We go back in history. We will compare all these presidents. We will compare the leaderships that we have had. Over the days, we have had interesting regimes coming into play. We had Kenyatta 1, we had Moi, we had Kibaki, and of course Kenyatta 2. And now, none other than the chief chicken seller, none other than who? William Samoei Arap Ruto, the sitting president. Tumekuwa na a number of vice presidents, and of course Ruto being the first deputy president. Now we have number 2, who is Rigathi Gachagua, in this new constitution, which we promulgated and we brought into play in 2010. Of course, pia kuko na jani ya constitution. So we have come from far, wadau. Tumetoka mbali, tumetoka mbali. We have had so many kinds of leaders. We have had so many kinds of leaders. Yeah? If you remember kina Mulu Mutisia, if you remember like who? I don't know. Ni mention hapo kwa comment section. Yeah? Katana Ngala. Kijana wa Malwa. Name them. Martin Shikuku. All those were leaders. Right? In their sense, they were leaders. Either prime ministers, ministers, MPs. Back then we had what we used to call councillors, who I think nowadays tunawaita MCAs. We have members of parliament. We had ministers. Nowadays tunawaitanga CS. We had assistant ministers, right? At one time, our president was an assistant minister in a certain docket, right? We had all that. We came changing things just to make our country better. We have gone to several elections just to get good leaders.
right? From President 1 to this president, we have always yearned for a good president, or rather for perfect leadership. That's why we went and fought to get this, what we want to call as democracy. Yeah, the freedom to govern ourselves, where we say it's a government for the people, by the people. Yeah, of course, through the people as well. Na tuko hapa sasa wadau, Now, I want us to go back and ask ourselves, all the leaders we have had, and now where we are. Someone today said that probably this is the worst president in the recent history. Well, sawa. I'll be playing that clip for you, msiniseme ni mimi nimekuja na stories za kwangu. But I see Mato ako hapa ndani. Asante sana Mato, I see you. Naona unatuma hapa ujumbe. Let me reflect it for a minute to see. Unasema Jex, na uambie Emilio Odhiambo awache kufanya Kimani Ichung'wah atoe machozi. You remember the drama in parliament? I think that's what Mato is trying to describe. But wadau, the chief chicken segler became the president. I want to bring in some elements. Let me first bring out who we are having now before we go back. And this is William Ruto for you, ladies and gentlemen. Ruto and Boundaries Commission. Na Wasingishu mnasemaje? This is William Ruto. We will overcome. Enough is enough. The president-elect of the Republic of Kenya. The people of Kenya will prevail. He's just 55 years old, but has risen to the position of the most powerful man in the land. System, and we are going to have a nation that leaves no Kenyan behind. Well, give him credit. He's a very... Now, I'll be playing most of these clips hapa kule tunapoendelea, but that is William Ruto. And kuna kameme huwa kananibamba sana, that despite all we go through, despite the challenges right now many are complaining about, William Ruto has something for you. Na nilikuwa nimewawarn. Aha, William Ruto. Na nilikuwa nimewawarn. Alikuwa ametuon. So we don't need to complain, but alikuwa ametuon. Alikuwa ametuon. Now he is the president. We are here because of our choices. We decided to send the Mzungu away. We gave ourselves the first president. We gave unto ourselves, of course, through calamities and all, the second president, the third president, the fourth president, and now the fifth president. Akatuambia story na bottom up, tukaambia tutaanzia kule chini, kule ground, kule kwa mama mboga, kule kwa msee wa boda, msee wa salon, msee wa chini, msee wa kawa. Na nikana kwamba aliposema bottom up, hatukujua haikuwa ni watu watoke chini, ilikuwa ni vitu ambavyo tunatumianga daily, vitoke huko chini ambavyo maybe bei ilikuwa chini ipandishwe kuje juu. So alikuwa ametuon. Do you agree? Na nilikuwa nimewawarn. Alikuwa ametuon. Now we are here complaining and saying he's the worst president ever. Wow, karibuni sana, karibuni sana. The link to join the show is there. I'll be sharing it just now. I think I've shared, but I'll share it again. We want to ask ourselves, is this the worst regime ever? We had Kenyatta 1, we had Kibaki, we had Moi, we had Kenyatta 2. Now we have Ruto. Five president, him being the fifth. Ruto the fifth. Is life better? Is life better since we got our independence? Are we doing well? Is this the best regime or the worst regime? Right? Some may argue ndio tu tumeanza, ndio iko kwa mwaka wake wa pili.
but kwa mwaka wake wa pili, but my friend and sisters, brothers and people watching me, are we well? Are we well? I know you can remember Kibaki's first year in office. You can remember vividly Uhuru's first years in office. You can as well remember Moi's. For those of us tumekula chumvi kidogo, you can remember Moi's first years in office after the first president died, you know. Now we have a president, the fifth president. Where huku nje watu wanainama bwana, Watu wanainama. You know what is kuinama? Ni kuondokea food, kuondokea mambo. Watu wanainama kwa do. Watu wameinama kwa economy. Vitu zimekuwa ngumu bwana. Wasee huku nje wanainama. Mr. Ruto, the President of the Republic of Kenya, His Excellency, none other than him himself, the hustler mwenyewe. So ukicomplain before hata tuanze kucomplain, msisahau, na nitacheza hii mara kadhaa, msisahau wadau, don't forget. Na nilikuwa nimewawarn. Alikuwa ametuon, so hata kukiharibika alikuwa ametuon. But let's listen in to what Raila Odinga had to say today. Now says the country is headed in the wrong direction as Kenyans prepare to mark 60 years of independence Tuesday. Speaking at the Catholic University of East Africa, Odinga said Kenyans are still struggling to find jobs and put food on the table, while the government continues to pile heavy taxes on poorly paid Kenyans. Stephen Letor reports. Odinga was on Friday at the Catholic University of East Africa for a public lecture on a journey to the path of democratic freedom. Odinga used the opportunity to address his thoughts on the country's governance 60 years on. According to Odinga, the country is headed in the wrong direction. I know the country is taking a wrong turn when workers take home only a third of their basic salaries, the rest going to taxes. When somebody told me that take my salary and give me the tax, I'm better off with the tax than the salary. Odinga added that 60 years on, the country is yet to guarantee Kenyans jobs, faulting President William Ruto's administration for failing to set up administrative policies to secure jobs for Kenyans. Thus, many young jobless Kenyans are leaving the country for greener pastures in faraway nations. Today, our people are scrambling to leave the country. A recent study by Pew Research showed that up to 54% of Kenyans would wish to relocate from the country. Odinga opposed the move to export labor to other countries instead of creating the jobs locally. It is the responsibility of our government to create jobs in the country, not to look for jobs outside. When you have a whole president running out there and looking for jobs for people here, something is terribly wrong. Odinga, however, exuded confidence that the country will return to the right path if the current administration refocused on the principles of good governance. Now, there are things I may raise. Of course, I'll be playing the full speech almost to the tail end of the show. But Wadau, several things Raila Odinga is raising. And it's interesting that we are about to celebrate 60 years of independence. There's things that our forefathers really wanted for us. They wanted us to enjoy freedom. They wanted us to fight corruption, to fight illiteracy, to fight poverty. But now we have failed in some areas that now we have chosen to go to other countries that some were equally colonized as us, some who equally had same challenges like us 60 years down the line, but they chose to do the right thing. They chose to do what was right in terms of governance, was right in terms of leadership, that now their countries are doing so well. Now we don't have jobs for our youth, hence we have to, export them? Can I use that word correctly? We have to export our labor. Kwa sababu why?
we are unable to create jobs. Ladies and gentlemen, 60 years after independence, we are unable to create jobs. We can only do well by asking other countries to take our people. Not that these countries, as in a population, yeah, they do. But our country, at the moment, 60 years down the line, the best we can do is to export our people, you know. We are doing well, uko nje, tuna shine. Uko nje, tuna shine, right? Yesterday we had a show and we were discussing about how the government is broke or how Kenya is broke. Please make sure you watch that show. It was a fabulous one. And we are broke 60 years down the line. We are unable to manage our resources. Mpaka tumesota. Tumefika level ya kujiita watu msoto, watu omba, watu ambao hawana form. Hawana form. 60 years hatuna form. Lazima tuende nchi zingine kutafuta form. Hatuna form, wadau. We have no way of sustaining ourselves. We are almost karibu nchi pigiwa kengele. Right? Some presidents before this current one never complained of their predecessors. Venye ulikuta nchi, you work hard, improve, you leave it better than you found it without complaining. But now, we are here, yo. We are here. And I hope, I hope we get good governance even as we go on. I hope that's what Raila Odinga said, that maybe if the president and his team can change their tactics, maybe kunaweza kuwa kuzuri. But at the moment, are we doing well? We are not, right? William Ruto and his policies, he's yet to really come out better. Aha. I see my good friend Lawi Korila Kondani. Niko. Habari ya leo Lali. Nzuri. Aha. Sasa kakangu. Aha. I think umefungua systems mbili wiki moja. Nimefungua mbili. Ndio kwa maana unasikia echo. Okay, as Lali is coming back and you as well. Now to join us, me and Rally and many who will be joining in. Hiyo link nimekutumia hapo. Ingia nayo, inakutuma moja kwa moja hadi StreamYard. Ukiingia StreamYard, washa kamera, washa mic, andika jina, alafu unajikuta uko kwa show. We want to compare this president. How comes in his first year, now second, he has failed to be an exception. In any case, he promised us that his governance will be super. His words were that it will be phenomenal, that his leadership will be phenomenal, that during his tenure we will see greatness. Unfortunately, that hasn't happened. What is it that William Ruto failed to do, fails to do for him to deliver to the people of Kenya? We elected him asking for our youths to be employed. We elected him asking for our mothers to go to hospital and give birth without stress and come back home without us selling an arm and a leg just to, you know. We wanted our hospitals to be affordable. We wanted our schools to be affordable. We elected this government, and of course any other government. We always elect them because we have desires as Kenyans. But then again, what happens? What happens wakishaingia kwa ofisi wadau? Stories za bottom up tulisahau. Stories za kuanzia huko chini kuja juu tulizilenga. Now we are talking different stories. It's now different. It's different from what we used to even know. They said Uhuru Kenyatta destroyed the country. They said he borrowed too much. They said that subsidies were bad for the country. Now we don't have subsidies. Now we are not borrowing. Because he said tuko hapa kwa sababu ya madeni. Yeah? Tangu kukua venye tumekuwa. We are unable to take care of ourselves and our country 60 years down the line. Lawi habari ya leo.
Mzuri. Aha, karibu sana kaka, nimefurahi sana kukuona. Natumai mzima. Niko mzima kabisa. Aha, uko maeneo gani? Niko Kericho. Aha, Kericho mko vipi? Kericho si mbaya. Ehe. Imetulia zamani watu walikuwa wananitisha lakini siku hizi ameniona kama mtu yoyote tu. Aha, kuna wakati ulijitokeza kimasomaso na ukakaa kana kwamba unapinga serikali. Sasa umesimama na ni kama watu wengi sasa wanakubaliana na wewe. Una feel aje? Siku hizi kumekuwa sawa kabisa, hata hapa Kericho, Bomet, saa zingine nikitembea saa zingine hata ananiita Harambee na mimi naenda ananipea nafasi. Wengine anasema huyu jamaa alikuwa ameona mbali, kitu kama hiyo. Okay. Sasa kaka, wacha nikuulize, tangu kupata uhuru, now we are headed 60 years, tunaelekea miaka 60 tangu tulipopata uhuru. Ukiangalia wale marais wote tano sasa, William Ruto akiwa wa tano, kulingana na wewe, utendakazi wa Ruto na hao wengine, yupi aliye bora na ni yupi ambaye ni hafifu kwa wote? Kibaki ilikuwa mzuri kwa sababu nilipata Moi kama anaendelea kumaliza. Sasa sikujua mwanzo wake. Mwisho nikapata mtu mwenye niliona alikuwa batale ni Kibaki, lakini ni kama alisumbuliwa tena. Ile raundi ya pili hakufanya vizuri. Na huenda Kibaki ndio mimi naona alifanya vizuri. Lakini Ruto ndio ako nyuma kuliko hata batale Moi. Okay. So kulingana na wewe Ruto hata Moi amemshinda? Moi ni batale kwa sababu Moi hakuwa na, kama kulikuwa na utaifu, huenda alikuwa na utaifu ile natural kwa sababu hakuwa msomi, hakuwa msomi, lakini huyu anajifanya yeye ni msomi lakini ameshindwa na kazi. Tena yeye anaongea uongo. Moi hakuwa anaongea uongo, ni ile labda asifanye kitu yenye hakuwa amesema, lakini kwa kusema nitafanya na asifanye haikuwa. Lawi nikuulize, watu wa Kericho walimchagua Rais William Ruto, walimpigia kura kwa wingi. Kwa wale ambao unakutana na wao miaka 60 baadaye, unaona kama wanajivunia ama wanajutia uamuzi wao wakati wa kupiga kura? Wanachutia, hata ingawa kuna baadhi ya watu ambaye wako na ukabila ile ya kusema mtu wetu hata kama ni mbaya huwa, lakini umekuwa wachache. Wengi wao wanachuta, wanasema kama tungejua tungepiga hata mahali pengine. Ukimwangalia William Ruto, kuna wakati alikaa kana kwamba ni jamaa mchapakazi. Mahali wewe unatoka, I'm sure si mbali sana na kwenye William Ruto anatoka, hata kama labda si sehemu moja. Unaweza sema amefanya nini hasa katika maeneo ambayo yeye mwenyewe anatoka, Uasin Gishu, Kericho, Bomet? Wakazi wa huko wamefeel serikali yake, of course akiwa deputy president na sasa akiwa rais. Kitu ambaye Ruto alifanya ni kuweka Wakale kwa njia ya kiukabila, ile ya kusema ati sisi kama Wakale nchini astahili tukae hivi. Alisitisha ukabila kabisa na akafunza jamii yetu waone watu wengine ni maadili sawa. Hiyo ni kitu ambayo mimi naona amefanya, lakini kasi kabisa hakuna. Hata barabara yenye alikuwa alifanya hata akiwa deputy president, wengi hiyo mabarabara hakuna, saa hii wameporomoka. Ni kama alikuwa anaweka pesa mingi alafu anafanya kazi ya pesa kidogo alafu apakie na pesa. Lakini kama barabara zimeharibika, ambaye sasa ako kwa kiti ni Murkomen afanyi kazi hiyo maeneo. Hata ile barabara ya Mashujaa tayari imeharibika. Ile ya Mashujaa ya mwaka ile yenye iliundwa kwa kukuja kwa stadium si imeharibika, na kuna mabarabara ambaye ilikuwa wakati wa
Wakati yeye alikuwa deputy president, Ruto alikuwa deputy president, kama ile achigana chepole imeharibika, imekuwa mbaya. Okay. Ah. Now ukiangalia wakati wa uhuru na wakati wa sasa, gharama ya maisha ni lini unaweza sema mwananchi alinufaika vizuri ama aliweza kustahimili makali ya gharama ya maisha? Ni wakati wa uhuru ama ni wakati huu wa Ruto? Wakati wa uhuru ulikuwa batali kiasi, kwa sababu kulikuwa na linda mama na kulikuwa na school fees, tena haikuwa msito sana. Na kulikuwa na pesa na wasee, kulikuwa na wasee wenye walikuwa wanapata pesa, lakini wakati wa Ruto ameondoa vitu mingi na akaongeza vitu mingi ambaye maisha imekuwa ngumu zaidi. Na ukiangalia licha yeye kuondoa hizi vitu zote, bado anasema serikali haina pesa. Actually, waziri wa fedha alisema kwamba nchi haiko pazuri. Shida kubwa iko wapi? Shida iko wapi? Ni ufisadi? Ni pesa wajui kutumia vizuri? Ni ubatilifu? Ni utaweza sema shida iko wapi? Huenda kuna vile anafanya, huenda anasanya pesa 2027 haijulikani, huenda anaiba pesa ili akuja tuonge naye, ama anataka kufinya sisi, alafu mwisho aanze hiyo pesa itumike, alafu watu waanze sasa kupigia kura tena. Kwa sababu huwezi sema pesa hakuna na ameondoa vitu mingi na tena anasema pesa hakuna. Hiyo inaweza kuwa anaiba pesa. Unaweza kuwa anajiwekea. Okay. Na wewe ukiweza ambiwa umpe alama William Ruto, unaweza mpa alama ngapi katika hali yake ya uongozi? Asante jamaa. Naweza kuwekea 2%. Mbona 2%? Nawekea 2%. Hata haifiki tu. Kwa nini 2%? Asilimia 2 ni kidogo ama okay, kwa nini mpe 2 alafu mnyime asilimia 98? Unajua kwanza amekuwa mkora. Kila kitu anasema ni ukora tu. Na kama kuna kitu ambayo amefanya labda ni ile mambo na msitu, na mimi naona tena msitu. Najua aliondoa hata ng'ombe yenye ilikuwa kwa msitu yote yenye iko kwa hii Kenya, lakini baadaye mimi naona tena ni kama inaharibiwa. Najua nilikuwa nimepea percent hiyo 1% ya hiyo msitu. Nilikuwa naona ni kama environment anaendelea kutengeneza vizuri, lakini mimi naona tena Sagaa wanaendelea kuangusha Mau Forest. Okay. Ukiangalia utendaji kazi wake, anafanya bidii sana kubadilisha sheria ambazo zilikuwa zimeundwa na serikali zilizopita. Kwa mfano GMO tuliona imerudishwa, hiyo yenye unaongelea kulima kule misituni imerudishwa. Kwako unaona kama ni mbinu sawa ama ni mbinu ya kuharibu nchi zaidi? Mbinu ya kuharibu, hakuna kitu hii jamaa anajua. Kumbe alikuwa amejificha nyuma ya Uhuru. Kumbe Uhuru alikuwa anabatali. Huyu jamaa si mtu mzuri na ni kama ana mpango mzuri kwa hii Kenya. Saa hii ni kupiga kifua tu. Kazi yake ni kupiga watu tu na mapolisi. Kitu yenye anajua niyo na vitisho ya uwaji. Umekuwa supporter mkali wa Azimio. Azimio wangekuwa kwa serikali sasa hivi, unaona kama kungekuwa na utofauti? Ingekuwa na utofauti. Unajua anastahili hii kiti isikuwe wa Kikuyu na Wakalenjin peke yao, kwa sababu Kenya hii inaendelea kusorota kiongozwa na Kikuyu na Mkale, ambapo makabila zingine wanaona kuteseka kwao ni kwa sababu wako chini ya wakoloni weusi ambayo ni Kikuyu na Mkalenjin.
Najua inastahili Kenya ama nchi ambayo imeendelea ni ile nchi ambaye wakaacha huko wameungana hivi ili ashare ideas, lakini vile tunagawa tuko kwa ukabila block ya ukabila ndio tunaendelea kurudi nyuma. Okay. So Azimio, kulingana na wewe, Azimio ingeondoaje ukabila na ingeletaje manufaa kwa nchi kinyume na jinsi Kenya Kwanza imefanya? Watu wenye wako Azimio wanatoka kabila ambaye hajajulikana kwa mambo na kuua watu. Waja niseme mimi kama Mkalenjin, sisi tumejulikana kwa kuua watu, kumaanisha tuko na unyama kiasi ambapo Wakijaluo na makabila zingine hawana, ambapo hawa angekuwa anasikia kilio cha watu, lakini huyu kwa sababu kama huenda hata unaweza pata Mkalenjin mwenye amewahi shuhudia mtu akilia na anaendelea kuua kabisa mpaka anakufa, lakini kuna makabila zingine yenye hawana roho kama hiyo, na kuna makabila tena hawajajulikana kwa kuiba. Nimetembea kwa matao kama hii ya Kisumu na ile Kisii, hajajulikana kwa kuiba. Sisi kama Wakalenjin unapata hata mtu anaibia maiti, anaibia, yani kulikuwa na ajali hapa Londiani, tukachanga pesa ati wengine wanakuja kuiba, na tumejangia watu wenye wamebaki, labda watoto wamebaki, mzazi amekufa, lakini hawastuki kwa kuiba, hawastuki kwa kuwa, hawastuki. Sasa nilikuwa naona kama Mjaluo anaweza chukua hii kiti ama Mkamba ama watu kama Waluya anaweza kuwa batali. Ukipata hata mataoni ya Uluyani hawajaibwa, lakini hii ya Wakalenjin mamea walikachikatia mashamba ya community yani tuseme Wakale ni wezi. Mimi ni Mkalenjin, lakini mimi ni mshahidi ya kwamba Mkale ni mwizi. Na Kikuyu tena ako na imani ile ya kuiba ni sehemu zingine ya kuinda ama kujitafutia. Mkale tena ako na hiyo tabia tena Mkale aoni ni akiiba ameibia kwao, anaona anaiba, ahesabu Kenya ni kwao, anahesabu Rift Valley ni kwao. Tena Kikuyu yako na hiyo tabia tena, anahesabu Central ni kwao, ambapo anaiba alafu anasifiwa kwa Wakale, anasema wacha si ameiba, ilete kwetu, hiyo ni mtu wetu. Okay. Niko hapa na Lawi Koril, najua wengi mmemfahamu kwa muda. Huyu ni mwanaharakati sugu wa Azimio, ni jamaa amejulikana kwa kutetea swala kali. Of course pia wakati wa maandamano tulimuona akijitokeza kimasomaso ili kutetea Azimio na kutetea gharama ya maisha. Tutakuwa tukiojiana naye, na pia wewe ukiweza kujiunga nasi kwa studio, si ngumu, kupitia link ambao umetumiwa hapo na Mtembei TV, Mtembei Official, Mtembei Facebook, Kenya Digital News, True TV, Leo TV and of course Africa 24. Hiyo link unatumia inakuleta moja kwa moja hadi hapa kwa studio, alafu ukiingia unafanya nini kwanza ndio uweze hata kuingia. Lazima uwe umeandika jina, si lazima iwe jina lako rasmi, lakini unaweza tumia jina rasmi, alafu pia uwashe kamera, uwashe mic, alafu click enter, itakutuma moja kwa moja. Nikubalie pia ni washukuru ambao wamelike hii video, kama vile jinsi Prit Kahonya amefanya, Ambrose Baraza asante sana kwa kulike hii video, Frederick Mpole asante sana, Jackie I see you, Alphonse Kiprono I see you, Beatrice Namale from Saudi Arabia asante sana kwa kulike hii video, Dan Mosoti asante sana, Festus Musiemi asante sana kwa kulike hii video. Okay, hata turejelee mazungumzo yetu tunapoendelea na hii show, lakini zaidi ya yote wadau, msisahau hata dakika moja kwamba na nilikuwa nimewawarn William Ruto alikuwa amewawarn, alikuwa amewawarn. 60 years down the line and Kenya is not in a happy place. We are still borrowing. We are still in huge debts. Our youths are not employed, right?
We don't have enough in our coffers that we have to borrow. We have enough debt as it is. We have to export our youths. I've said I'll use that word. We have to export our youths because we don't have enough to employ them in our country. So we have to export labor. Wadau, that is our country. 60 years. We are about to celebrate Jamhuri Day on 12th December, which will be on a Tuesday. Stick around and be tuned into Africa. We'll be bringing you that event live. Zaidi ya yote ni juzi unanitazama ukiwa wapi, na shiriki pia katika haya mazungumzo. Lawi, William Ruto na Azimio walienda katika kinyang'anyiro na mkasema hamkukubaliana na matokeo. Hadi sasa watu wanasema hata mzee Raila anasema kwamba anashindwa kufanya kazi kwa sababu aliingia katika hali tatanishi. Wewe unakubaliana na hizo semi? Anashindwa kufanya kazi. Ruto ndiye anasema hivyo. Raila ndio anasema ya kwamba huyu jamaa ameshindwa kufanya kazi kwa sababu aliiba ushindi wake, so imekwama kwenye koo. Ameshindwa kumeza, ameshindwa kufanya vitu vizuri kwa sababu kulingana na yeye ni kama hata amelaaniwa na Mungu. That's why he's unable to perform. Wewe unaona kama ni semi za kweli? Naweza kuwa ni hivyo, naweza kuwa ni kweli kwa sababu Uhuru Kenyatta hata yeye aliona haisi ongoza. Yani ile kuna vile Uhuru Kenyatta alijua, hata ingawa alikuwa rafiki yake, alisema nimeona hii mtu hata kama atakuja kuwa president lakini si sahi. Kuna vile alisense na enyewe ameshindwa kufanya kazi kwa sababu ushindi haukukua yake. Alitumia pesa, hata hiyo pesa ambayo alikuwa na mwaga ni ya wizi tu. Aliposema bottom up, right? Aliposema bottom up na ikashika watu wengi. Wewe kama mwananchi, unaona kama mwananchi aliye huko chini sasa anahisi kama hii serikali inamjali? Hii serikali kweli ni ya mama mboga, mtu wa huko chini, ama ni tofauti na jinsi alivyokuwa akisema wakati wa campaign? Ni tofauti kabisa, ni tofauti na kitu ambacho alifanya. Alisema anasema kwa campaign, hii serikali imekuwa ya matajiri kwa sababu ukiona hata ameongeza fees, hiyo inaonyesha kwamba itakuwa hata masomo itakuwa ya matajiri, haitakuwa ya mama mboga. Kwa sababu hata nimesikia hata watu wa university wanalalamika, watoto wa university na vitu mingi ambayo ameongeza tena. NHIF tena anataka kuweka tena kuweka tena mambo na kitambulisho ikuwe pesa mingi. Hiyo ni tofauti kabisa. Okay. Na shida ya William Ruto iko wapi? Ni yeye mwenyewe? Ni timu alionayo? Shida inakujia wapi? Mbona wananchi wameshindwa kufurahia hii serikali ambao waliichagua? Shida ni yeye na timu yake. Yeye na timu yake. Okay. Tukiangalia serikali zilizopita, tuna wengi ambao tunaweza jivunia kwa aidha sera walizozileta, kazi walizozifanya. Kuna viongozi wengi tajika ambao tunaweza wasifia. Kwa hii serikali kwa sasa, ni yupi unaweza sema at least fulani wa fulani ameleta mabadiliko aidha katika sekta fulani ama katika utendaji kazi wake? Kuna mabadiliko ya kusifia, na hata hii serikali ikiondoka, huyo kiongozi atakumbukwa. Kunaye kiongozi katika hii serikali ambaye amekuwa outstanding? Sioni kama iko, kwa sababu hakuna hata hii Murkomen ni vitu mbaya. Alikuja akatengeneza airport hapa ya Matobe. Hakuna, ni vitu mbaya. Unaweza kumbuka kwa vitu ambaye sarakasi mbaya tu. Hakuna kitu mzuri ambaye nimeona, hakuna.
So hakuna kiongozi hata mmoja kwa serikali ya William Ruto wa kuwa na sifa yoyote nzuri au mbaya? Inaweza kuwa ni vibaya, ile vibaya ndio inaweza kumbukwa na vitu mbaya, lakini vitu mzuri sijaona mwenye amefanya vitu mzuri kabisa. Okay. Mwisho, swali langu la mwisho kwako ni ulishiriki katika maandamano na suluhu ya maandamano ikaambiwa ni hii bipartisan talk. Bipartisan talk walimaliza kazi yao, wametoa ripoti. Hapo ulipo unafurahia na jinsi, kwanza wacha tuanzie hapo, jinsi walivyoendeleza hayo mazungumzo? Nafurahia kwa sababu Sakawa alikuwa hakuwa anastuka kwa kuwa sasa Filani sema tuongee atunge kaiti ama Raila ange kaiti, kwa sababu ule jamaa alikuwa naua akiwekelea Raila na tulikuwa napoteza watu wengi, na huyo jamaa astuki kwa kukufa watu kukufa. Sasa hakuna njia nyingine angestahili, alikuwa tu tukupali tuongee, alafu hata kama tunagonga mwamba ama Wakenya ajue ya kwamba hatukukaidi, kwa sababu kuna vile alikuwa ameweka Wakenya mpaka wengine anaona sasa Raila ndio anaua watu. Okay, so maandamano yaliisha, bipartisan talk imeisha. Wewe kama Lawi, wewe ambaye uliparticipate kwa hiyo maandamano, mahali wewe umeketi sasa hivi, unahisi kama umeridhika na matokeo ya kila kitu? Tunajipanga, ni vyema tujipange kwa 2027 kwa sababu hatuta Lawi, ati nadhani tutajipanga 2027, ni vyema tujipange na tuweke chama ikuwe vyema, ikuwe strong, na tujipange 2027 kwa sababu huyu jamaa stuki kwa vitu chochote, anatumia maaskari vibaya. Sasa 2027 unaona Raila Odinga na timu hiyo ingine Azimio wanafaa wafanye nini ili at least wanasue wale ambao wanahisi kwamba Kenya ielekei pahali pazuri? Wataweza fanya nini ili waweze kumpiku William Ruto na waibuke na ushindi? Atumie mbinu ya kutumia wale watu ambao wanajitolea kufanya kampeni na wasipige hesabu na asherekee, afight mpaka tarehe ya mwisho. Najua shida ambaye timu ya Raila yako naye ni ile wenye anapiga hesabu na aanze kusherekea. Ni vyema tu fight mpaka tarehe ya mwisho, na atumie watu kama wakina Odengina, Babu Owino, Simbarati, watu wenye hapo na ujasiri kwa kufanya kampeni. Okay. Swali la mwisho kabisa, natumai utanisikia hata unapomalizia. Ukiangalia jinsi mwananchi ameumia, unaona kama ameumia kiwango cha kukubali kubadilisha hii serikali? Wameumia tena, hata tukipiga kura saa hii ataona vumbi kabisa. Utaona kura yenye toka Rift Valley, hata Central tena iko mbaya. Sasa kitu ambaye anastahili kwa Raila Odinga na timu yake, watengeneze ashes ya kukaribisha watu kwa chama. Ashes ya kukaribisha watu kwa chama. Mashemanzi. Watu kama hawa sasa. Okay.
Asante sana bwana. Wasianze kulaumu wa Kenya kusema ati kuleni kuturi vitu kama hiyo, kwa sababu unaweza fanya watu wengine kutika na aone kama hawatakuwa salama kwa mkono yao. Okay. Aya, ujumbe wako ni upi kwa Wakenya wanaposherekea Jamhuri Day? Labda wengine hawataona la kusherekea, lakini ujumbe wako ni upi? Nakupa muda, labda tutakuwa na wewe tena hadi Jamhuri ifike, lakini ujumbe wako ni upi? Jamhuri Day. Ujumbe wako ni upi kwa Wakenya? Tuchue Kenya, kila Mkenya aachane na mambo na kusema ati Rift Valley ni kwetu, ati Central ni kwetu, na tuone Kenya yote, Kenya ni kwetu sisi wote, na tujaribu kushare ideas, tujenge nchi. Itakuwa vyema kabisa, tuachane na ukabila. Itakuwa vyema. Kwa sababu nchi ambayo imeendelea ni ile nchi ambayo watu wa huko wamekaa chini na kushare ideas. Okay. Asante sana bwana Lawi, asante sana, na asante sana wewe ambaye unajiunga nami, na mwana na Vida Felix ako ndani, asante sana. John Yego Sin ako ndani na Hero Joe ako ndani. Niko na ndugu yangu hapa mmoja anajiita Cornelo Chuka, amejaja, alikuwa ameniomba dakika kidogo kama hapo sasa hako sawa. Ningependa kusalimia Lawi. Na niambie Lawi, keep it up. I'm a big follower of Lawi TikTok, hizo mambo zingine zote. Na hii serikali lazima iambiwe venye inataka, saa yoyote tuiambie ikikosa. Lawi anafanya vizuri sana. Lawi, keep it up. Usiogope. I'm a big follower. Na mimi kupenda sana Lawi. So for the first time nimekuona kwa Jex, I just wanted to say keep it up. Tunashukuru, but mtu akikosa tunasema dawa ya mwizi ni kutokuogopa. So tusiogope sana. Jex, naenda nje kidogo then tarudi. Aya, sawa. Show inaendelea, usikue mbali. Tunaendelea na show. Nikubalie niwajuze kiini cha kuzungumzia tunachokizungumzia. Wadau, nchi imetoka mbali, tumetoka mbali, tumekuwa na uchaguzi kadha wa kadha, tumekuwa na mabadiliko ya governance from one president to another, but it's like wengi huwa tunaanza kuwakataa, si mwaka wa kwanza, si kwa mwaka wa pili, labda kuanzia mwaka wa tatu. But William Ruto ni kana kwamba amekataliwa na mwezi tu wa kwanza, wiki ya kwanza na siku za kwanza wadau. Wacha tuanze safari yake alipoanzia, and of course tuelewe hasla ni nani. Hata napokunywa tama la maji nasikia akisema hivyo alafu tuendelee wadau. Very shrewd as a politician. Ruto is a man who divides opinion. Lazima uingie State House ndani kabisa. Arambe! Those who view him as the audacity of hope versus those who describe him as the most corrupt politician in Kenya. There is nothing wrong with ambition. A man who doesn't have ambition, a nation that doesn't have ambition, is a nation that goes nowhere. You know, you must have ambition. But ambition must be controlled. It cannot be unbridled. It cannot be uncontrollable. But one thing they agree on is that he is smart and articulate as he is rich. Wakati mulipiga kura, muliambiwa iko form 34B. Muliambiwa iko mahali ya kuweka sahihi. Muliambiwa kuna mahali itapigwa muhuri. But Arap Ruto wasn't born in wealth. His story actually begins in Kamagut village in Uasin Gishu County,
west of the Great Rift Valley. It is here that he was born and raised up in an environment that can only be described as humble. Mtoto wa njia moja, sana sana darasani tulikuwa tunaelewana. Lazima muwe team up. Kama kuna watu walikuwa wamechezea nyinyi wakati ya katikati, wengine umeandikwa noisemaker hapo katikati, wakati ya kufunga shule sasa tulikuwa tunaandamana na wengine wa pande nyingine, tunawachapa ndio tukimbie tuende nyumbani. He went to primary school barefoot, wearing his first pair of shoes at the age of 15. He did his early schooling at Kamagut Primary School, then joined Wareng Secondary School, followed by Kapsabet Boys High School for his A-levels. He joined the University of Nairobi, where he graduated with a Bachelor of Science in Botany and Zoology in 1990. It was during his time in the university that he cultivated his friendship with Kenya's second president and his tribesman, Daniel Arap Moi. Baringo amjambo. Kabarnet chamgei. Kabarnet chamgei. Uamone. In a past interview, William Ruto stated that his political journey started as an accident. The KICC was the scene of the apparent accident. And it happened in 1992. That year, a young graduate of the University of Nairobi came to the KICC, the headquarters of the ruling party KANU, as an intern. He was attached to the office of Professor Julia Ojambo, who was the leader of Women and Youth Affairs in KANU. It was Julia Ojambo who seconded William Ruto to the Youth for KANU movement of 1992. I was just a student who was looking for a job. They were the University of Nairobi sub-branch. You know, at that time we had universities sub-branches. And they were brought to KANU headquarters by the Vice Chancellor, Professor Mbithi, at that time. And we had a very good working relationship with university sub-branches. And he was part of that sub-branch, and he came to our office to also do what you say today, internship. Being a member of the YK92 movement that campaigned for President Daniel Arap Moi during Kenya's first multi-party elections in 1992 propelled William Ruto into politics. YK92 was the youth wing of Kenya's Independence Party, formed in 1992 with the sole responsibility of mobilizing voters for Moi during the country's first multi-party elections. So you have some people energetically going out of their way to campaign for Moi, who was assumed to have lost. He was not different from us. He was just one of those enthusiastic individuals who supported YK92. Despite being a junior member, his organizational and oratory skills were discovered at this point in time. Sisi ni watu wangwana na tunataka amani. His mastery of Kalenjin, Swahili and English language Arambe! became his political sword. Until now, it helps him draw crowds while putting in strong performances on the podium. They were simply political operatives. Their mission was to ensure Moi stayed in power at all cost. They remain accused of dishing out money to voters in what is described as the advent of voter bribery in Kenya, electoral violence and plunder of public resources.
in the thinking of some people was that YK92, if it delivers and Moi is elected, then Moi would be so grateful to them that he was going to make one of their men the leader, the titular or some hidden leader of YK92. Cyrus Jirongo was the leader, but he was not just the leader. There were some other forces. So the assumption is Moi would be so happy that he would make one of these other leaders vice president. The story goes on. The story goes on. But I wanted to take you back, yeah? Wanted to take you back to see where we are coming from. And this is a leader who has learned the system. This is a man who has been there. He has tasted 3 of our former presidents, right? Moi, Kibaki, and of course Uhuru. So he knows very well this game. He has been there. So he ought to perform better. He knows where these presidents have fallen. He knows their weaknesses. He knows where they missed it. But unfortunately, he seems not to get it right. So, ladies and gentlemen, even as we are discussing this, we are looking at the past and, of course, even what we are having now. In the past, many would say we had presidents who would do anything just to take care of their wananchi. They would give subsidies just to caution the mwananchi. As much as we have bastardized subsidies and all, others have called it even foolish, but all was for a good cause. It was to try and caution mwananchi. 60 years down the line, and nothing seems to be going down. Everything is going up. Not that our economy is improving, not that we are becoming better, not that our currency is becoming stronger. No, far from it. We are not any better. We are not. So talk to me hapo kwa comment section and tell me, 60 years down the line, is there anything to smile about? Were we better then than we are now? Someone one time in this show said, hata heri wazungu wangekaakaa. Hata heri wazungu wangekaakaa. Talk to me hapo kwa comment section as well. You can join me hapa kwa studio. I'm sharing in the links ya kujoin me live hapa kwa studio kupitia link ambao nimekutumia. We have a great show here happening live at Africa 24. We are discussing, is Ruto, of course, the worst of all the presidents? I was trying to show you where he has come from. This is someone from Kamagut, right? Jamaa toka huko chini. Amekuwa kwa all these governments. Amekuwa. He has been there. So he knows how governments are run. He knows, but unfortunately, what is he doing? Is he even improving? You know, a good student perfects from what he learned. Is he perfecting? Tell me, nijuze hapo kwa comment section. Join me even as we share and discuss more. Because, ladies and gentlemen, it's becoming interesting that over the days, instead of mwananchi celebrating, instead of mwananchi being proud of having a government, mwananchi complains, mwananchi laments. Nothing is nowadays affordable. Even affording an ID, you need 1,000. As much as your story kwanza imewekwa pause, but you need 1,000. But the president, our president now, will just tell you this. Na nilikuwa nimewawarn. Alikuwa ametuon. Alisema itatoka chini iende juu, itatoka bottom. The government was to be for an ordinary mwananchi. It was to be for you, common man. Unfortunately, even when he
selected his cabinet, that didn't reflect. When he selected the PSS, that didn't reflect. Even when the cars came into be, that didn't reflect. In any case, it was the reward of the loyalists, those who helped him campaign. Those who helped him campaign eventually forgot those who voted him in. Now Kenyans are on their own, and we are really asking ourselves serious questions. Like, one, how do we get out of this mess that we found ourselves in? Our parliament imetekwa nyara. Yeah, so there is no motion for impeachment coming anytime soon. This regime will sail through to the very end. No motion of impeachment. Your MP, despite him not serving you at the constituency level, he's not serving you in parliament. Or he's not. He is not. Some are skiving parliament. At times quorum iko chini. At times hata haina quorum. So parliament is not a mouthpiece for you, Mwananchi. You are on your own, bwana. You're on your own. 60 years down the line, 60 years after independence, we have had 5 presidents. And this, the 5th one, where? Why? Scandal after scandal. You know, I was shocked, Jana, to hear that the oil that we the other day said here was not edible. Someone told us it's called unedible oil. It was now classified as edible. So what parameters now have changed? What has changed? What has changed? You know? Well, it's an interesting country. It's a very interesting country. If you take stock from the first day that William Ruto came to power to today, a lot has changed. A lot has changed. And I don't know if it's for the better or for the worse. Cornel Ochuka is with me, and you can join us as well here in studio, even as we make sense of what is happening and discuss more on issues making headlines. But even as Cornel Ochuka finishes what he's doing, allow me to play what informed this video. TV. Speaking at the Catholic University of East Africa, Odinga said Kenyans are still struggling to find jobs and put food on the table, while the government continues to pile heavy taxes on poorly paid Kenyans. Stephen Letor reports. Odinga was on Friday at the Catholic University of East Africa for a public lecture on a journey to the path of democratic freedom. Odinga used the opportunity to address his thoughts on the country's governance 60 years on. According to Odinga, the country is headed in the wrong direction. I know the country is taking a wrong turn when workers take home only a third of their basic salaries, the rest going to taxes. When somebody told me that take my salary and give me the tax, I'm better off with the tax than the salary. Odinga added that 60 years on, the country is yet to guarantee Kenyans jobs, faulting President William Ruto's administration for failing to set up administrative policies to secure jobs for Kenyans. Thus, many young jobless Kenyans are leaving the country for greener pastures in faraway nations. Today, our people are scrambling to leave the country. A recent study by Pew Research showed that up to 54% of Kenyans would wish to relocate from the country. Odinga opposed the move to export labor to other countries instead of creating the jobs locally. It is the responsibility of our government to create jobs in the country, not to look for jobs outside. When you have a whole president running out there looking for jobs for people here, something is terribly wrong. Odinga, however, exuded confidence that the country will return to the right path if the current administration na nilikuwa nimewawarn.
Cornelo Chuka, how are you? I'm good. I don't know if your camera is good now. Kwa sasa Kuna venye. tuweke watu kweli. Zakayo anatafuta watu. Aha. So lazima tuwe a bit curious na kidogo. Aha. Aha. We protect ourselves. Aha. Though we are trying to talk, though huku kwa masimu zetu Aha. tunapata a bit threats and watu wanapiga kelele. But lazima tuambie Zakayo ukweli. Now, Aha. Zakayo afanye vizuri. Okay. Uchumi iko juu sana. Aha. Anapewa warning na opposition. How I wish angesikia opposition, because I don't think opposition iko na any issue ya kumuangusha ama kuongea mbaya na yeye sana. Aha. But opposition iko better in so many ways. Inamwambia shida zake. So how I wish angekuwa anatumia watu opposition kumsikia na akuwe better than because Uhuru used to listen to these things. Kibaki also used to listen to these things. The fact that they think that they cannot do anything, that they want to be dominant and ignore the opposition in Kenya, that is their downfall. Okay. Yes. So, number one, maisha iko juu Kenya. And wana Kenya wanataka kujiongelesha, wanataka kuambia watu tumefika wapi, tunafanya nini, what is going on. And tunashukuru sana that tunakuja. However much they are trying to threaten na to so many things, but we don't give hatuogopi, but at least our voices zinasikika pale nje, telling the government of the day that they are doing some things which are not good. Yes. Now, Ochuka, I ask you directly, if you compare all the presidents we have had, now this is the second year of the president, William Ruto. If you compare him being the fifth and his four predecessors, how would you rate him? First of all, I will rate the Baba Uhuru Kenyatta. Rate 70%. Okay. I will rate Moi 45%. Then I will rate Mwai Kibaki 85%. Okay. Then I'll rate Uhuru Muigai Kenyatta 70%. Then I'll rate Samoi 0%. Why 0? It is 0 because let me tell you one thing. In 1 year, if you have a wife, akikupata kwa nyumba ya mabati, atakutoa kwa nyumba ya mabati to a single room ya mawe. Within 3 months atakutoa kwa nyumba ya mawe akuweke kwa bedsitter. Nao hatuna choo nje, kuna choo ndani. Atanitoa kwa bedsitter within 2 or 3 months tuingie kwa 1 bedroom. Okay. By now I should be paying 3-bedroom house fully by myself. And by now I should be having, if I'm a good guy, I'll be having twins. Ama mtoto mmoja na niko na mfanyikazi na niko na my sister na my siblings wananitembelea. What do you mean if you are a good guy you should be having twins? Hapa Kenya ni kubaya. We are giving out twins. So if I have twins, they need they need their own 2-bedroom. Okay. Plus mine, that is 3.
then if I'm an average middle class Kenyan, I will go with 2-bedroom house, whereby it will be my bedroom with the seats, the beds for my 2 babies, then Fanyikazi and my guest. So within 1 year, you can do a lot. Okay. But this is a government whereby ministries wanna loot to the core. Ministries hawataki tuongee. You hear Nandi senator is a Kalenjin, anapigana na Mkalenjin mwenzake, anaambia mwingine, wewe ulipata 100 million bribe for the Chinese for them to clean our road, just cleaning and weeding our roads. While me, I know if I want to weed our roads, we have Kenyans, we have so many people who don't have jobs. Jex, let me tell you something today. In US, kazi ni mingi sana. Being a maid, kuosha whatever, wazee, kuosha morgue, being a waitress, doing some sort of jobs. In US, high rate ya kazi iko juu sana. Okay. Maisha iko juu sana. In Kenya, maisha iko juu but hakuna kazi. Okay. Ukienda kwa mahoteli, ukienda elsewhere, wanataka wakuajiri for 12 hours. That means kutoka 6 o'clock hadi another 6 o'clock. Mtu kama Cornell kama mimi nikifanya kazi 6 o'clock to 6 o'clock, it means at night me ni watchman. Being a watchman means I won't have my own family and my kids because my wife will miss me, my kids will miss me. So nobody will even think that I exist. Okay. That's Kenya where we are now. And that is where Ruto ameweka maisha ngumu Kenya. So Kenya, kila mtu anafaa fanya kazi yake asubuhi, usiku yeye ni watchman. Now, in US, I'm being told I need to work for 6 hours. I need to work for 2 hours. Then I need to work for 1 hour. Hizo hours zote kuchukua per month, a Kenyan person can have like maybe 200, 180, 170,000, even 90 a day. Sindio? So in abroad, ama diaspora, you'll find somebody, housing is expensive, bills, water, gas, sort of things, and medical expensive. But at the end of the month, I will have that 1.8, 1.5. I'll have that 800. It depends on unaishi. Yeah. If I pay taxes za US na nifanya kila kitu za US, nitakuwa na baki na kitu kama 500, 1 million, 700, 1.5. It depends na kazi yako. While hapa Kenya, mimi utaniambia nikufanyie kutoka asubuhi mpaka mchana. Mi ni waitress, for example, unanilipa 8,000, jobs zingine 15k, 20k, 30k, alafu usiku nikuwe watchman, nataka diploma, nataka masters, I need to go back to school, I have a wife, I have kids. You cannot sustain it here. Okay. And that is why the president is so much anasikia aibu mingi, anakuwa msafiri, anakuja hapa, anachukua makaunda suit zile tumeshona hapa, anaongeza na zake, anaenda nchi za nje, anarudi, anatuongelesha, everything is okay, mafuta, tutalipa mafuta. This country niliwaambia itabaki for the only 2 people. Watu ambayo wanafanya kazi kwa embassy za UN ama America. Now only people who feels like they can sustain the life of Kenya, being a Kenyan. As we speak with you right now, we have like millions of bags and goods zimekuwa frozen huko JKIA because of tax.
Nao watu si mara yao ya kwanza kwenda nje kurudi, no, wameshindaga wakienda venye sisi huenda home hapa na hizi basi zetu za Nyamira nini, unajua. So Kenya mali tunaendelea saa hizi si kuzuri. We need to tell the president the truth. Akuendelei kuzuri. Kulingana na wewe Chuka, it's only it's the second year of the president and nothing seems to be working. Like his projects are not doing well. Now, could he be running away from the country just to run away from the complaints na manoguniko? You know, he chose to be a tourist because honestly, kuka Kenya anaumia tu bure. Like everyone is on his neck. Everything he has tried seems to have failed. So he chose to be a tourist. Could that be the reason? Let me tell you one thing. Uh-huh. There is something you guys munasema Uhuru Kenyatta ni mbaya. Uh-huh. Uhuru Muigai Kenyatta knew this guy kama mikono, kisogo na sura. Na Uhuru Muigai Kenyatta alisema, huyu jamaa anatangatanga, anaongea kwa majuu ya gari. Ruto used to be a tourist in Africa, more so in Kenya. You remember when he was a deputy president? Alikuwa tourist Kenya. Angekuwa leo Marsabit, Moyale, sijui Ang'oa, Kisumu, sijui no, vitu kama hizo. Alikuwa deputy na alikuwa all over the country. Within those periods, Uhuru Muigai Kenyatta alikuwa job. Na Uhuru Muigai Kenyatta alikuwa na request, please, my brother, come help me. Come run this government, please. Come, we make sure the government belongs to the people of Kenya. Eh? The guy was a tourist all over the country. Kenya mzima. Right now, yeye ni president. What do you expect? Alifanyia Uhuru, alifanyia bosi yake hii tabia. Kenyans wana expect nini? Kenyans wanafaa ku expect the worst. Because if I'm employed, but I keep on traveling, going to Roysambu, going to where, destroying my boss's names and kusema afanyi kazi, he's a bad person. Now I'm the one elected the president. He's walking all over the world, trying to make sure anajulikana, because he knows very well that Raila Amolo Odinga is known all over the country. And he knows very well that Uhuru Muigai Kenyatta is known all over the country. He knows very well that Moi's family is known all over the country. He is also trying to use Kenyans and make sure that actually he doesn't even care about Kenya, because he's traveling too much, spreading rumors, spoiling maybe the opposition's name, spoiling Kenyans' name. Jamaa is putting money kwa his pocket. More money. Kenyans hapa wanakaa tu. I'm telling you, come 2024, hii ndege anatumia, tutauza. We will have to buy a new one because hii imezoeka. I'm telling you the truth. Hii ndege imezoeka. Hii bana, hii ni pujo tu bana. Hii ni pujo. 544. 544. Hii imeisha. The way president anatembea inaia. Bwana, we need a new jet bwana. Asante sana Cornelio Chuka, I'm coming to you. Just shikilia tu hapo dakika tu moja. Nikubalie pia nisome wawili watatu na wengi ambao pia wanatutazama. Ninaona Goodia uko hapo kwa show, unasema let's love the video and share and like. Asante sana. Ninamuona Elizabeth Nganga anasema lovely debate here. Asante sana Elizabeth. Elizabeth pia anasema hapo good job Jakes. Asante sana. Good, naona emoji zako kibao. Mary Wekesa, Jakes, you have a nice way of doing shows.
I love that. Awesome conversation. Asante sana. Goody anasema, I like the studio layout. It's great. Thank you very much. William Mudhama anasema, hi everyone. Great show. Asante sana. Taifa Digital, I see you. Anasema, Jex, keep up the good job. Thank you very much. Ninamwona Maureen Pastor anasema, great conversation. Asante sana. Goody umesalamia Maureen. Namwona Ray Moses Jr. anasema, awesome show. Asante sana. Goody amekusalamia Cornelo Chuka. I hope uko sawa. Namwona mwana Israeli anasema bure yake. Na maujumbe kibao. Thank you for tuning in. Asante sana kwa wale wana like hii video. I also read them, some of them. Ninaona Judy Maingi, asante sana kwa kulike hii video. Elijah Mukundi, asante sana kwa kulike hii video. Ting Kanambo, asante sana. Sam Adey, I see you, asante sana. Buddha Moses, asante sana. Eli Mixi, asante sana. Absalom Nyongesa, I see you. Jeremiah Oyugi, I see you. Job Moikoyo, I see you. Absalom Nyongesa, I think nimekusoma. Asanteni sana nyote ambao mna like hii video. Thank you very, very much. We are discussing our journey ever since tupate independence. 60 years down the line, we have had several regimes. This is another regime. 2 years now. 2 years now, and we are here lamenting, crying, and garnishing teeth. Wah, ni kubaya wadau. Cornelo Chuka, how is the performance of this cabinet? The truth about it, 0%. Because education, both education, it was passed that our exams inafaa kuprintiwa outside the country. Wakenya tuko wajinga sana. Okay. It was not published abroad. It was published hapa Mombasa Road. You guys can imagine, pass it away, ikuwe published abroad. Haijakuwa published abroad, imekuwa published hapa Mombasa Road. Okay. Now, everybody waits for Raila Amolo Odinga to come out and speak and tell us about it. Why? We have so many people who are so knowledgeable to know that sisi wote hii kitu ilikuwa published iende nje na ijaenda nje. So kuna a lot of bribes inafanyika. As we can speak right now, ukisikia zile mabilioni ziliprintiwa nayo hizi mapapers, alafu usikie iliprintiwa hapa Mombasa Road, inakwambia right now Minister wa Education amepocket yake. Okay. The president amepocket yake. So many people wamepocket. Alafu wanatuletea tu karatasi. Ni kama mimi nikitaka kusimama MCA Kayole, Kibra, Utawala, you mentioned it. Nafanya printing. And that is the problem imefanyika. They all wait for Raila Amolo Odinga to speak. While we have people in government who knows the truth about this education policy. Yeah, so it is not good. It is not fair. It is not even right. Because imetoka madhogodhanio wameona wote. Na hii madhogodhanio mbona iko kwa kila ministry? Hakuna ministry iko fiti. Ya Kindiki tulidhani iko poa na ni kama ilikuwa pia nayo tu ni majoto tu ya muda Afrika ikazima, kwa sababu I understand foleni iliyokuwa kwa passport imerejea tena. The backlog is back again. The performance is not as good as he had promised. Mashini walizosema zitakuja za kuprint passport hazijaingia. Wameongeza bei ya kuchukua passport mpya, wameongeza hata bei ya kuchukua birth certificate and all forms of certifications from the government. Now, kulingana na wewe, which ministry really can be termed iko slightly better than any
if we were to rate them as per performance? Now, number one, I will not even rate any ministry that iko better, because if me kama Cornell nimepewa kazi na wananchi, my obligation number one is I should not give my friends easy kazi. For example, nimechaguliwa Lowland. I have a friend who's a Luo, Kamba, Kikuyu, Kalenjin, you know, all those Kamba, 40 something, 43 tribes. I should be very careful as somebody mwenye ameelektiwa na wananchi. I should not give it to my friends, you know. And I should not even favor any one of my friends. Number two, Jack, this comes with age. Hawa watu ni watu wa 35, 30 to 40. Hawa watu wote wana pocket money, wana pocket hiyo pesa kwa mfuko yao. There is nothing wanafanyia wananchi. There is nothing ambao wanafanyia wananchi na watafanyia wananchi. Na leo nasema nikisema, you remember the time of Olentimama, Saitoti, those people were a bit old. Walikuwa wanaangalia mbele kuliko sisi. Sisi tunaangalia pocket. How wealthy am I? Inafaa ni pocket gap. Cornell Ochuka, are you still there with me? Cornell Ochuka? Niko hapa. Oh, okay. So I'm saying, all the ministry to me wako zero. Because watu wa uzeeni hawapati pesa zao, watu wa sasa hawapati pesa zao, NHIF it is not working. You go outside there, roads are not being built, nothing is working. Minister wa roads, everybody's pocketing their money. Everybody. Yes. Now, Ochuka, if you look at previous regimes, we had many people we can talk about, you know, the likes of George Saitoti, the likes of Mr. Jamal Kamotho. There are so many ministers wa huko nyuma, akina Mishuki, akina forgetting their names, but all in all, most of them, we remember them for the works they did. They are guys, even to date, we still enjoy what they did back then. How comes there's nothing to smile about from this regime? Is it that we selected the incompetent people who have no knowledge, or even if they have, they're in the wrong docket, or are they lazy? Are they inactive? What's wrong? What's wrong with the cabinet? Those people, they did their best, and we can see their fruits right now. And we can say that we are so lucky that we have such leaders in life. Because ukiangalia such of Michuki alifanya vitu vingine kwa matatu industry. Na our matatu iko on another level. You check at Saitoti, the time that education alikuwa ameweka ilifika another level. But even the other leaders walikuja. You know, I like Magoha because Magoha used to be an elderly person. And sometimes I like Uhuru Muigai Kenyatta. Magoha used to tell Uhuru Muigai Kenyatta, hapa, boss, unaenda vibaya. And that is why we say we respect Uhuru, because Uhuru used to say, ni nini mnafanya mbaya yenye sijui. And Magoha used to tell Uhuru, hapa kwa education, on my own sector, you know.
I think tukifanya hivi na hivi, ukinipa time, ukinisupport Mr. President, itatokea vizuri na itatokea mazuri sana. And let me tell you the truth, Uhuru supported ministers wake fully. Na all the ministers pia walisikia rais. Now you come to tourism, tuko December. Enda kwa serikali ya Uhuru Muigai Kenyatta those 10 years. Enda kwa serikali ya Mwai Kibaki for those 10 years. People used to advise advert wana advert mambo na BNB Mombasa, Naivasha, Kisumu, you know, those things, Watamu, Kwale, you know. Saizi I'm the one na sacrifice kutafuta mali pa kwenda. Okay. Because the government aija advert, the government ija kuja pale clean ikasema, look guys, this is our country. First of all, we need to advertise to our own Kenyan people who live here, who feels like they have money. We should go enjoy to Mombasa, Wetamu, Kwale. Hakuna, inakaa imekufa. Ukiangalia minister, yeye anakula tu, anaondesha ma V8, gari kubwa kubwa, anaachiliwa barabara. Ukimuuliza like, tuko kwa festival seasons, what do you have for us? Nothing. Hata wazungu wanashangaa ni kama tuko tu. Tuko na watu tajiri hapa Kenya, rich people who can do so many things. Tuko na watu wanatoka abroad, wanakuja Kenya, wana expect waone hizo vitu online. Hiyo pesa yote ya hii December haitakujia government. It means there is something government Ochuka, are you there? inafanya. Somebody, I'm here. So it means somebody out there anakula pesa ya tourism because we are not marketing. Nobody's marketing. Nobody's even telling us that, look, this is the time inafaa watu wanatoka abroad wanakuja kuona their grandmama, their what, their, you know, to market. Nobody's even marketing. Same thing to education. Ministry zote hapa ni failure. Ministry of Health. Right now you go to the rural area. I'll be traveling back to my village come this hii sherehe, na nitatembea kwa mahospital because ni kazi yangu ya kutembea kwa mahospitali. Nitakwambia Jex, hakuna madawa ziko pale. Hakuna something ziko pale. Alafu nikikuja niseme kwa hapa kwa on air nikwambie the government of the day is not working. Mutakuja Ochuka, you seem to be falling in and out. Okay. Even as Ochuka works on his end. Thank you so much for you who is tuned on. Naona Goodyear Akondani. Goodyear anasema aje? Anasema let's like, love and share the video. Join in the studio too if you can. Asante sana. Elizabeth Nganga anasema Jex, asante sana kwa kuunda hii show. Thank you sana Liz Nganga. Namuona Crispin Othiambo anasema, and after 5 years you'll see Kenyans voting him again. We are most stupid people now. Crispin Odhiambo anasema after 5 years Kenyans tunaweza mrejesha. After 5 years we can bring him back. I want to show you how Kibaki came to power, and I don't want you to concentrate with the speech or anything. I want you to see the enthusiasm, the excitement that Kenyans had when after Moi had left office and we had a new regime. One of the largest crowds ever seen in Kenya. This crowd was excited to witness the installation of Mwai Kibaki. This crowd was happy.
This crowd was so The man of excited the to now moment have a arrived new at exactly president. 10 This minutes to 2 was o'clock. when 12 minutes later, his predecessor drove in Kibaki to a was being hostile launched reception among from inaugurated supporters of the people. National Rainbow Coalition who had come to witness the transition of power. Mimi Mwai Kibaki naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Kenya. President Mwai Kibaki was sworn in by Chief Justice Bernard Chunga. 2:09 p.m., the familiar green presidential standard, which has dominated state functions over the last 24 years, was lowered for the last time. And up went Mwai Kibaki's white presidential standard. The 21-gun salute. Then, yeah, that was 2002. Kenya's very excited, very hopeful, very happy, you know, very happy. Can I show you another celebration? This is 2013 now. Kenyans again is very happy, very excited after choosing a president. I now call upon Mrs. Margaret Kenyatta to take her place at the inauguration arena. Tafadhali wananchi, tunaomba tutulie kabisa kwa sababu ya kipindi hiki na mnajua mambo ya time. Tafadhali wananchi, let's observe. Kenyans always very happy, very excited. Yeah, we always celebrate each regime. I've showed you how Kibaki aliingia. I've shown you how Uhuru aliingia. I'll show you how Ruto aliingia. Even as Cornelo Chuka works from his other end. Ruto pia aliingia na shangwe na nderemo, vifijo na hoihoi. People are excited. People came from all over. People from all walks of life came to celebrate the president being sworn in. And this was Ruto's moment. May I call upon the president-elect to come forward together with the First Lady waiting. So we will begin with the first oath. And the excitement has always been there. That is to tell you, Wakenya huwa wanasherekea to get a new leader. Yeah, wanamwingishanga wakiwa na matumaini, wakiwa na hopes that things will be better. You know, they celebrated knowing it's an end of an era from the last regime to a new one. Every 5 years, ever since we got our independence, we always celebrate our presidents. Anapoingia, William Ruto cannot complain that he wasn't celebrated. I've shown you that people came from all over to celebrate him coming in to power. But now, all that joy, is it still there? Is the smiles, the laughter, the happiness, the jubilation, is it still there after a few days of him being in office? Thank you so much. We continue with the show. Asante sana. I just love Kenyans. You guys are just but amazing. We celebrate our leaders, but our leaders eventually fail to celebrate us. Ochuka, I hope now you're good. Niko sawa. Aya. Sasa
Unajua siku hizi kuongea ukiongea ukweli unakuwa hacked up nini. Nimerudi. Nimerudi. We are covered. We are well covered. So Thank you. what do you make of where we are, even as a nation? How is the state of the nation? Let's start from there. Tuko aje? The state of the nation kwanza iko mbaya sana. Kwa sababu if we can lose our neighbors like some Uganda, tumepoteza mafuta. We used to sell for them our own mafuta. Tumewapoteza. You go to Uganda, there are some few things tumepoteza Uganda. You go to Southern Sudan, there's a few things tumepoteza Southern Sudan. You go to Somali, there's some few things tumepoteza Somali. Rwanda, there are some few things tumepoteza within this country of ours that will cost us for the rest of our lives. Those things zilitafutwa na Jomo Kenyatta. Those things zilitafutwa na Moi. Those things zilitafutwa na zikakuwa maintained na Mwai Kenyatta, Mwai Kibaki na Uhuru Muigai Kenyatta. Now coming to this government, wakaanza ku threaten. You know one thing, let me tell you one thing, Jack. Sitakuwa na wewe mgeni, but I will be threatening you all the time that if you wewe kama ujaongeza pesa ya juu nitakukata nje. Since this government ingie imekuwa 1 year na wameshinda wakithreaten our own neighbors. And I think that's why our own neighbors walikimbia. And let us speak the truth. Hataki tudanganyane hapa. These people have been threatening our own neighbors. They have been telling our own neighbors that, look, kama hujanipea certain percentage, nitakukata off. Wewe pia usiponipea percentage, nitakukata off. Our neighbors told them, you go ahead. They did it. Our neighbors wamekimbia. Right now, unasikia mafuta inatoka Tanzania kwenda Uganda. Ebu enda kwa map. Enda ona hiyo njia yote. You will be so surprised. Enda Rwanda. And people, you go to Rwanda to Tanzania, they fear Kenyans because Mkenya akienda Tanzania, ameenda na akili kubwa sana. Watanzania wanaogopa because viongozi wenyu ndio wameweka wanapindivyo. You go to Rwanda, the same thing. They are our leaders. They wanna travel all the time, going to their big parties, they see, huyu ni kiongozi kutoka Kenya. This is how they celebrate. Then Kenyans have a problem. So you find our president William Samoei Ruto anatembea kwa streets za New York abroad, you know, anatembea hapandi gari while mimi najua Ruto hawezi toka State House mpaka hapa KICC. Ruto hawezi toka State House mpaka KICC walking. But Ruto can walk kwa nchi ya wazungu. He can walk kwa nchi ya wazungu kutoka where can I put it? Kutoka Rongai mpaka Galleria. Trying to show people how good he is, how akona nguo mpya, securities, vehicles zinamfuata nyuma. It is so shameful. It's very shameful. Ruto should walk from State House to KICC. Ruto should walk from State House to Parliament. Wanachukua gari ya nini? So it tells you that the president is not even secured hapa nchi yetu. I feel so loved. I feel akona security enough. I feel mwananchi anaweza tembea pale, mama mboga, boda, au ndo walitumia hustle nations are walking na yeye ana walk.
Huko US akitembea, hustlers wana walk, hata beggars au watu wa kuomba pesa kwa streets wanaomba pesa na Ruto anapita. Why not in Africa? Why not in Kenya in particular? Country yake ambaye yeye ndio chief of command. So it tells you tuko nyuma, tunateseka, hatufai tuongee, tukiongea tuna blame Uhuru Kenyatta, Raila Amolo Odinga. Uhuru Kenyatta, Raila Amolo Odinga. In parliament, the only people who we can say wanatusaidia Millie Odhiambo. Okay. We can even count them. And they're like maybe Sifuna. We can count. They are known. They are well known. We know tunajua wale wenye wanatufinya kwa maisha. Kimani Chungwa. Tunawajua. But hataki tuwaongele. Even I think uliona hiyo clip ya Millie. I think ukiwa nayo pia inaweza tusaidia sana. Venye Millie Odhiambo alikuwa anasema just a mere paper inafanya Mkenya lipe $500,000 while your car ulinunua 350 450. Why should you pay $500,000? 250. Do you have that clip? Yeah, I do. Put it up. Kenyans waone pia. Crazy. Endelea tu as I get it right to play. So there are things that our leaders are trying to insinuate and trying to push. Na nimegundua hii serikali ya William Ruto kuna mabills wanajaribu kutupima. It is like you Jex, nikupe quotation ya kununua matofare unitumie 4 million alafu hapa chini unitumie 3.2. So unaangalia Cornell atanunua ya 3 million ama ya 4. Unanipima. Nikikutumia 4 million nasema Cornell ni mjinga sana. And that is what this government inafanya. There are some few bills ambazo ni from 200 to 500. Wanajaribu kuweka 500,000. Za 200 wanaweka 250,000. Watasema ni typing error. Typing, no. Hii government unajua bwana. Let us speak the truth. Sisi ni watu honest. Hayo macho wanasema hao ndio watu honest. Ni uongo. Hakuna typing error. Hakutawahi kuwa na typing error. They know what they are doing. Chairman of the legal committee has indicated to us that their legal committee did public participation yesterday. Inasikika vizuri, yeah? Encourage members of the House to look at the reports of the Justice Committee. And I'm sure the Justice Committee did not deal with the 16 pieces of legislation, because not all of them are related to justice. For instance, the Civil Aviation Act, the Value Added Tax Act, the Privatization Act, amongst others. So there are quite a number, the Public Finance Management Act, the Universities Act. So they've gone to various committees. Now you can imagine, Mr. Speaker, if you are going to read all those reports, and the likelihood of this bill coming for the committee of the whole House tomorrow is very high if the practice of this House is anything to go by. And that is why we are very amenable to suits in court. I said it to the Speaker before, earlier today, and I will repeat it, that the other side is minority. I don't know where they're rushing to. It's basically the same way we are rushing to get loans all over and then saying that we are broke. I think we need to be very serious about the way we are dealing with issues as a country. Mr. Speaker, there are some minor amendments which I have no problem with, including the proposed amendment to the Sexual Offences Act, basically situating the registry at a different place. How I wish, though, that now that we are bringing substantive amendments through here, that we brought a more substantive amendment that is more thorny on the issue of the Sexual Offences Act, which is where minors engage in sex with minors. Mr. Speaker, I have no problem with the proposed amendment to the Trustees Perpetual Succession Act, but I wish in that amendment they would have also brought amendments on how you change trustees when they leave or when they retire, and that is still problematic.
On the issue of Utamaduni Day, I was actually very keen to listen to both the mover and the seconder to see what reason we want to remove Utamaduni Day other than the fact that it is aligned to Moi. And we may not like Moi for whatever reason. I mean, I have no problem with Moi. I don't understand why we want to remove Utamaduni Day, and yet we create impromptu environmental days or tree planting holidays. Why can't we then use this Utamaduni Day to do every other thing, including planting trees, including dancing and smiling? All those are Utamaduni-related issues. What's the point of order, leader? Actually, Honorable Speaker, it was not a point of order. I was seeking to inform Honorable Millie. I did not ask to be informed. I'm sorry. I'm sorry. You on a cannot point of order- inform me. on a point of You order. asked that you are on a point of order. You On are a not point on a of point order, of Honorable Speaker. information. Order, You leader. cannot inform me without my permission. I'm sorry. Order, leader. You cannot inform me without my permission. Honorable Millie, order. Mr. Speaker, I've said it before this house before. I'm very fairly informed. I don't need Honorable Nchugwa to inform me. Leader, did you want to inform Hon Millie? She's saying she doesn't want to be informed. If you have a point of order, then proceed. And I thought it was a point of order. Yes, Chair, because Honorable Millie might not have been there when we were moving the bill, and she is debating the bill as it is published, but I did indicate at moving that that clause is part of the items that we intend to amend for deletion, because there has been a change following what happened on Utamaduni Day this year. So that particular day of 10th of October will remain being a public holiday, and especially themed around the issue of climate change mitigation. And as much as Millie did not want to be informed, it is good for her to just learn that without being informed, but now she can learn something. Chair, I like to learn things which are substantive, which are intellectual. So I would want to encourage Honorable Ichung'wah, the next time you want to inform me at my intellectual capabilities. Don't inform me over mundane things like that, because those are things that I just raise in passing. But I talk about issues of substance. Mr. Speaker, I have a problem with the proposed amendment to the Traffic Act, Section 1179 of the Traffic Act, which provides that if any unauthorized person removes a notice affixed on a vehicle or tears or defaces the notice, they are guilty of an offense and liable upon conviction to a fine not exceeding 200 shillings. I would want, with your permission, to say it in Kiswahili, shilingi 200. And with your permission, I can say it in Kijaluo, shilingi 100. I sought your permission, Mr. Speaker. I never gave you any permission to go mad. I do apologize then. Proceed, Millie. And Mr. Speaker, the reason why I'm saying that is that this amendment seeks to move that fine from 200 Kenya shillings to 200,000 Kenya shillings, and a fine of 500 Kenya shillings to 500,000 Kenya shillings. And I am actually sad that I was not here when Honorable Ichung'wah was moving the tax policy. And your tax policy must be anchored on what you promised, which was, what are these people you are calling? What were they called? Hustlers. Which else are you going to find for removing a notice off a car, 500,000 Kenya shillings? Are you living in utopia? Leader, are you living in order? Mars? Are you crazy? Are you mad? Are you mental? Do you need a mental checkup? This is, you are taking Kenyans crazy. Order. I'll still give you a time. This is the sweet. So hiyo imetosha kukwambia the kind of leaders we have. The kind of leaders we have, Jakes. Colonel Ochuka, even if you were to argue that point, how do you move a fine from 200 shillings to 200,000? Honestly, what reasoning is that? From you remove it from 200 shillings to 200,000. What reasoning is that, honestly? Even if we want to really, that is when you are removing it. How is it so criminal? That enough
it shows you how they want to steal from us. Because let me tell you, we all do chama, sindio? Yeah. If 1,000 is a bit high for us to contribute, tunakuja chini. Ukikuja chini ni nini? 500, sindio? 500 bob. Yeah. That is if we cannot raise 1,000. Correct. If we used to raise 15,000, it means we need to come to roughly 6,000. Yeah. If we used to raise 30,000, it means we need to come to 15,000. If we used to raise 200,000, we need to come to 100,000. You drive these vehicles of ours nowadays. We have a new model, an old model. Somebody might be driving an old model. You bought it at around 900, 800,000. You have been driving it for the past 3 years, 2 years. Now, you went and parked somewhere, then maybe you paid, but the system ilienda chini, like inafanyika tukiweka. System imeenda chini, haijarudi. Then the lady mwenye ako hii area ameniambia, we panda tu juu. Itakuwa sawa within some few minutes. Then you guys, in the next 5 minutes, munapita. Munaniandikia barua. Ujalipa parking. Unaona? While mi nakuja nasema, nimelipa parking, sitaki aibu, nachukua that paper, I walk with it, nirudi nayo kwa ofisi. Nikirudi chini, unataka 500,000. Really? You see, ni ugonjwa. Ni ugonjwa ambayo leaders wanajaribu kuweka. Ni ugonjwa ambayo tuwekee tulipe hiyo pesa yote, while sisi the car you drive si ya 23 million, si ya 14 million, si ya 25, 20 something million. You see, most Kenyans drive 1.2, 1.1, 800, 550, 650, 450. Sindio, Jex? Sindio? Hello? I can hear you. So most of the Kenyans don't drive those vehicles they think we have. So there's no way unaweza charge mtu mwenye anaendesha alinunua gari 350, 450, unakuja kumpiga fine ya 500, a half a million. You see, kama ilikuwa ni 500, you nipige fine ya 1000. Kama ilikuwa fine ya 200, nipige fine ya 400. But huyu mwana pale majority leader amesit pretty supporting it, na itapita na itakuwa ni bill. Kenyans wanasema tuko sawa, wale wako na pesa walipe, wale hawana wasilipe. After all, those who have vehicles should use matatu for real. So those are the things tunapata problem na hii government. Okay, now let me ask you, Cornel Ochuka, why is it that everything now, according to this regime, has to be taxed, or rather you have to pay for it, and you're not paying for it pesa kiasi, ni pesa ambazo it's almost, if not 100% increment, hundreds of thousands increment, because from 200 to 200,000 that's 100, it has increased in hundreds of thousands. ID ilikuwa free, now itakuwa 1000 ama 2k ukipoteza.
Passport ilikuwa 45 for 32 pages, 32 ama 42 thereabout. Saizi ni imeongezwa 3,000 juu, and any other pages increase from there, in increase with that amount or even higher. Sikatai nchi haina do, tumeongeza NHIF. It used to be 500, now it's anything past that. Actually it's a lot than that. NSSF imepanda, kila kitu imepanda tangu Ruto aingie. But as we discussed jana, the government still says it's broke. What could be causing it to be broke despite all these taxes and all these changes in how we used to do things? What could be causing these issues, my friend? Ochuka? The first reason we have, it is the bad leaders to Mechagua. Now, the bad leaders to Mechagua are the leaders who don't care about the next generation. Okay. It is leaders ambao tumechagua. For example, the most leaders wenye wamechaguliwa na UDA are the leaders who are ni watu business people. They care about now, not tomorrow. Okay. They are like, they want to loot. They want to keep more money to themselves, not to the people. So you elect somebody who is being told and controlled and being told what to do, at what time to do it. So you expect a leader mwenye alikuwa na biashara na pesa zake, watoto wake anasomesha, you know, but I feel so sorry to the country that I need to give back to my country. I need to provide to my people. Those leaders wameisha, hawako. You get a young leader who wants to live in Karen, Runda, Kileleshwa. You get a leader who wants to drive the new model vehicles. Anataka kwenda Dubai with the family. You know, 7 kids, the mom, the uncles. So, hao ndo tuko na wao. So don't expect anything from them that ati wakiwa pale watatuonea huruma. They want to show the president, umeona, uliniweka pale mali fulani, NHIF uliniweka pale kwa watu pale pa ID, nimeitoa from not being paid to they pay 2,000, they pay 1,000. You get? At the end of the day, the president will smile. The president will be so happy. I'm proud of you. But at the end of the day, Kenyans are suffering. So we have leaders who are not thinking. It's like ametoka kwa nyumba akiwa soba, amefika job, akachapa tot, akaenda somewhere akasema iongezwe. Oh, kitu kama hiyo. So wana test waters. Hao watu have been testing waters. Na mahali wametest water imeingia. Yukumbuka Aisha Juma alisema watu wa huduma namba wanafaa kuongezwa salary. Hiyo sekta ya Aisha Juma. What happened? Hawajaongezwa salary mpaka leo, si ni 1 year? Hawajaongezwa salary, hawajapata transfer, hawajapata promotion. While Aisha Juma akiingia akiongea, he knew maybe anasema kitu kutoka kwa roho yake, but pengine ili hurt watu wengine. Ni the same thing now viongozi wote. They are saying we will do this, but they cannot do it. Ina take time for them to do it because first of them wameweka tumbo yao mbele, pocket yao mbele, bank accounts zao mbele. So they cannot implement anything and they'll never bring anything to help Kenyans. Saizi tumetoka kwa floods. What have they done to floods? Our old deputy president comes out and say, nimewapea certain amount of money. Government may release certain amount of money. While government ija release up to now anything. Watu wamekufa, manyumba zimeenda, mvua imeisha.
Now tuko sawa. Hakuna pesa imerudishiwa. Up to now. But serikali imeongea, deputy president ameongea, governors wanasema hatuja receive, governors wanasema tunadai serikali pesa ya October, November, December. Unasikia president anakuja anasema amepewa 38 billion. Believe nani tuache nani? Yeah. Okay. Kesho gazeti ya kesho I think ishatoka. I want us to discuss it. But from Monday this show will be happening in the morning. But before Monday we can be discussing it earlier than that. And we have what the newspapers are saying now. I'll begin with the Standard, what the Standard is saying, and I'll have my friend Cornelo Chuka helping me discuss the newspaper briefly, even as we near wrapping up this wonderful, great show. Now, this is what the Standard will look like tomorrow morning. Gazeti ya Standard itakuwa inasema hivi kesho. Make sure you grab your copy. And this is what the Standard says, and this is what will be in your papers tomorrow morning. Those of us in Kenya, it's already morning. Those of us away, this is what the Standard says. It says that Ruto goes for Uhuru's men in telecom dealings. You remember that sometimes back, history at telecom, some money ilipotea, a lot of cash ilipotea through telecom deals. This is what the paper is saying, that in October, the government rescinded the purchase of 60% of shares in Telcom Kenya by the London-based private equity firm Helios in a deal worth 6 billion. Now, the Ethics and Anti-Corruption Commission says it will charge key officials in former President Uhuru Kenyatta administration who are behind the controversial deal. Now, Cornelo Chuka, now we want to charge people who were in Uhuru's government for dealings that went wrong. This is Telcom. If you remember, waliuza wakainunua tena, and some money ilipotea. They're talking of around 6 billion. Yet in Ruto's regime, tuko na mafuta ya 17 billion. Hiyo story imekanyagiwa, right? Tuko na hiyo ni mafuta gani? Hiyo ni mafuta ya fuel. Tuko na mafuta ambayo imeingia ambayo ni gushi, the edible oil. Hiyo ni 16 billion. So 17 billion, 16 billion. Tuko na ile skari ambayo ilibiwa, among many other sakatas. Mbona anaona the spec in Uhuru's regime, if this, I can call it the spec, despite it consuming 6 billion of Kenya's taxpayers' money? Why is Ruto now keen to target Uhuru's previous cabinet? To me, this was a good deal. To him, he doesn't like these 4 people. The reason why I'll say so is that you can't have you have your own wife, and bibi yako venye before muoe alikuwa na some other men. Kuna wale walimvuja virginity, kuna wale walikaa na yeye for the sake of hardship time, kuna wale walikuja because of the beauty, na kuna mtu wa nne mwenye alimuoa ako na yeye. If you are a man enough, you should not dig your wife past yake. Not unless ulikuwa unajua watu watatu, because wewe ndio wa nne. So whatever anadig, anajua na watu walifanya clean deal na haikumfurahisha, it is because hakuridhika na hakupata anything. Hakupewa keki yake. Na watu waliserve Kenyan kwa ukweli, kwa haki na mali. Yes. So whatever is doing, hao watu wa Uhuru wenye wanatakiwa
if you're a true person, if this government belongs to the people, if this government wants to make sure the people of Kenyans feel so happy, hafai kufanya hizi vitu. Remember, alisimama pale Kasarani akasema we never revenge. What are this? Hizi ni nini? Hizi ni sarakasi, hizi ni ujinga ya ubinafsi, na hizi inaonyesha akili ya serikali ambayo tuko nayo leo, because huwezi chukua pale kisu Kasarani na uambie wananchi wote hii serikali si ya kurevenge, while you guys make sure people disappear, you guys make sure life is so miserable. Those people who work on the other regime are being followed and threatened and maybe taken to somewhere else. If we speak, even people like us are being threatened. It is not the Kenya we know. It is not the Kenya we trust. It is not the Kenya we have for 20 years. It is not the Kenya that belongs to Mwai Kibaki. It is not the Kenya that belongs to Uhuru Muigai Kenyatta. These are very bad regime. Very bad one. So we need to talk about it. Now the standard ilikuwa inaonyesha hivyo. This is what Daily Nation has for you. Daily Nation says this is what Raila said, that why is Ruto on a wrong path? Now get to know why Ruto is on a wrong path. That will be in your Daily Nation on page 4. It says that the opposition leader Raila Odinga tears into Kenya Kwanza's policy that he says have increased tax burden and enriched corruption, ethnicity, and joblessness, pushing more people to seek greener pastures abroad. But he believes it is not too late to change course. Raila Odinga is still hopeful. Despite all this, Raila Odinga is still hopeful. Wewe kama supporter sugu wa baba, do you still believe this government, kuna hope kweli in this government? Now, kila mtu anaona baba is not crazy. Now wanaona baba aliweka maandamano, he was selfish, angekubali tumemshinda na aende Bondo, kitu kama hiyo. Now inaonekana reality. Baba loves Kenya more than anybody. Baba loves Kenya more than anybody. And that is why at the end of the day, he comes out as a winner. He comes out gazette inaandika because anaona the worth of the Kenyans, what Kenyans are really struggling about. And we need to support Raila Amolo Odinga. He knows the best. Yes. Now, hapo chini kwa hiyo Daily Nation, hapo chini inasema that EACC, that is the Anti-Corruption Agency, is now targeting Yatani. You remember the CS for Treasury and all, and Balala. Balala, the former tourist, CS for tourism. Honestly, let's be fair. Let's even try to be fair. When you look at the current regime, unataka kusema wote ni weupe kama pamba. We don't have CSs who ought to be sought by this agency. Cornelo Chuka. Let me tell you, EACC ni chumba ambayo inaweza tumiwa kuweka blame to anybody. And imetumika vibaya since ilibuniwa. Na ina threaten, even uliona hata ina threaten so many governors, senators, other leaders. When you are in power, you use your own tools to oppress other people.
So this is one of them. So wanna oppress the previous regime because because think about it. Yatani, Balala, they did their work. Tamio Elisha, correct? They are now at home, right? Yes. Why should we bring them back to answer questions of corruption? Yet, hata wenye wako kwa ofisi saizi, they are very corrupt, right? They are very corrupt to the level that I think some should not even be holding the offices at the moment, even as we are speaking. Why is Ruto keen in the spec, yet the log in his eye, it's even worse? Jakes. For the past 1 year. Unataka kuniambia government ya Kenya imecollect 6 billion for the past 1 year. More than that. Oh. Now, why go for 6 billion? Which iko na makaratasi, iko na watu, iko na ministers, wanaonekana wanajuana. It means when this tender ilikuwa approved, you guys amukukula na iliwauma na you knew about it. This lady mwenye alishikwa akawekwa Mombasa about something million, 20 something million, being said alipewa sijui wapi, alikuwa vetted na parliament. Parliament ikivetu mtu, these are the things parliament inafaa ikuwa inajua. Unataka kuniambia that file haikukuwa hapo? That file imekuwa sasa akisema this regime inatoa pesa kuhusu regime yoyote. India imetupea 38 billion ya agriculture. Mko sure hiyo pesa imeingia kwa agriculture? So many countries have been giving us money. All these countries that the president ameenda, they have been giving us money. Are you guys sure that hizo pesa zimefika kwa hizo ministry? Then why look for 6 billion? It means these 4 people are rich. Na wanajua balance yao ya pesa ya bank, and they want to disturb them. They want to threaten them. They want to tell them, look, if you don't support my regime and put it to Kenyans that Uhuru Muigai regime was bad, nitawapaka mkate. Okay. So I like all leaders who are walifanyia Uhuru Muigai Kenyatta wakuwe strong. Only what Kenyans need is ukweli. Tell us the truth. Okay. Yeah. Because I don't even, kwa standard hapo chini inasema Raila seeks help from partners to rein in government excesses. As Mio leader says, it is a shame that as the country nears its 60th independence celebration, the Kenya Kwanza administration is taking the country into a gloomy future. He says that the corrupt are getting plump jobs and state protection, while those who try to stop corruption are getting arrested and arraigned on trumped-up charges. I know the country is taking a wrong turn when workers take home only a third of their basic salary, with the rest going to taxes. That is the same as Raila Odinga. He equally said that we aspire for human dignity, equality, social justice, inclusiveness, equality, good governance, integrity, transparency, and accountability. That's what we wanted, even when we wanted to have self-governance when we fought for our independence. But he says in tomorrow's standard, for those in Kenya, it's already today. Those away like in UK, ni kesho, at the US ni kesho. But Kenya tushafika Saturday morning, it's 12:24 in the morning. So this is the standard for today.
And of course, it has focused on Raila's speech and how he described the country, even as we near mark the 60th anniversary ever since we got our independence. Cornel Ochuka, is it true that most of the corrupt individuals in our country, wengi ambao sasa wanakimbishwa akina Margaret Nyakonga, wanakimbishwa kwa sababu ni trumped up charges, while the real culprits ndo wanapewa maofisi, ndo wanakuwa appointed in other offices? We are not going for the real fish, we are just going for, what do you call the small ones in Tholuo? Rach Matindo. We are not going for the big ones are what? Rach Madongo. Lash Madongo. So we are going for the small ones instead of the big ones. So do you think Raila is on point when he describes the government like that? Just today I want to give out something. I want to give out 3 days that I want to give out 3 days that if there's anybody who wants to say Raila Amolo Odinga is wrong, akuje after 3 days. Na akuje na proof, na akuje aseme is wrong in this and na Kenya amesema. Because to me, I know he's clean. Na asemagi uongo. Okay. The only thing anasemaga ni akisema ukweli inauma. Okay. And that is where they bring so many issues hapo katikati. Unaendea Nyakango, mtu ambaye anawajibika na kazi yake, amekuwa vetted, amepata that position, anaona shida, na mulimwambia nyinyi kama viongozi, ukiona shida sema shida. Nyakango comes out and say the problem the way it is and how it is. Then you start, unaanza kumfrustrate. Why do so? Already Nyakango's position somebody will took. Watapea mtu. Nyakango's position mtu atachukua. Now we know mali itaenda, but hatutasema, but mutaona Nyakango will be fired at a step down, somebody else will take. Na itatoka tu huko Rift Valley. Nyakango's position. So that ikwe quiet. So in Kenya, when you speak the truth, wewe ni wewe mtu wa ukweli, wewe ni mbaya, uko na kesi fulani, this government takufinya, that is what they do. So what Raila amesema hapa juu, even that cartoon, it shows how you even saw it today. We have a team, Kenyan team, imeshinda imeshindwa, si imeshindwa ama that team imecheza Kisumu, si ndio? So it tells you that Professor Anyang' Nyong'o all over the country ndiye ameunda field ambayo it can host that thing. Hizo county zingine, I know Mombasa imeunda ingine, but hizo countries zingine iko chini. Hizo county zingine, sorry, ziko chini. So when you go to Gladys Wanga, Homa Bay, serikali kutoa pesa ya flood. Gladys Wanga did the best with the little she has. Akafanya miujiza. So it tells you that there are some counties you may give up on a national government. But they are using their own resources to help their own people. So whatever Raila is saying, it's true. All ministers, all parastatals, wanadhani hizo ni manyumba zao. They do what they want, when they want, whatever they want.
Now, cartoon ya leo kwa Daily Nation it's an interesting one, eh? It shows how the government watu wanabishana, unaona Murkomen ako juu ya mgongo ya Prezo. Kila mtu ana make noise, eh? They are fighting, they are saying I will sue you, I will do what, eh? Unaona Cherargei ako hapo, unaona Chilchil ako hapo, unaona Gachagua ako hapo. You can see them, they are all fighting. But hapa kando, yeah, mwananchi akona bakuli anasema let's know is more work, because no work is happening huku nje. They're just fighting. They're just fighting. Hiyo ndio cartoon ya leo kwa Daily Nation. What do you think? Hii cartoon imeeleza ukweli wa mambo? No, haijaonyesha ukweli wa mambo because I will be expecting that wananchi na wangekuwa wanakimbilia rais kuambia how they feel like. But pia nikiangalia all these ministers wanapigania rais wamebenefit. I even saw it today. We have a former governor, Ruto, Evans Kidero, going back home. When they were painting yellow, nimecheka because siko huko, but I know the people will never be painted yellow in Nyanza. I saw Migori Governor Obado trying to paint Migori yellow. It will never be yellow. Because they go there with a lot of money. They go there with a lot of intimidation. Wananchi wanaangalia tu, wamenyamaza tu. Everybody mwenye amevaa yellow in Luo Nyanza hawatavaa yellow come 2027 because umeleta pesa so tutavaa. But so hii pesa yote unaona inapotea kwa serikali inaenda kwa ngombe. I can say inaenda kwa strongholds za Azimio. Hizi pesa zote za UDA zinapotea. Okay. Zinaenda kwa strongholds za Azimio, being given to Kidero, being given to Obado, to paint yellow. And I like the way they're painting yellow in Luo Nyanza. It will never work. It will never work. Take it from me. Take it from me. Mimi ni mtu wa ground. I talk with so many people. I work with so many people. It will never work. The only people who are benefiting na yellow ni Kidero na the leaders. Wananchi hawapendi hiyo yellow huko. They will never love that yellow. Okay. Hiyo yellow peleka Mount Kenya na Rift Valley. I think so. Na hata saizi nimeona Rift Valley inakataa hiyo yellow. Mount Kenya inakataa hiyo yellow. Well, now for the Nairobian, this is what you will expect. Of course, Nairobian is a weekly edition, so ilitoka Friday. And this is what it reads, that top banker prosecuted in the US court over plot to kill relative. That one utaipata kwa the Nairobian. Of course, pia kuna audit reveals how courts are failing gender-based violence victim. Of course, that one, more of that you'll find in page 14 of the Nairobian. Kuna pia drama as goons raid funeral and steal food vyombo za wageni. Jamaa Mr. Cornell, watu wamesota mpaka wanaimba vyombo vya wageni na vitu vingi katika mazishi bwana, katika maombolezi. Kwanza Jeff, hiyo issue ya a Kenyan man trying to kill wife wake huko Majuu. Akajaribu kutafuta mtu ambaye ataua. Mtu akaleta polisi. Polisi wakajionya, sisi ndio tutaua yeye. Okay. Hapa Kenya it is the same thing. Ni kama politicians wetu. Another thing, ukiona watu wanaimba vyombo za wafu,
mtu mwenye amekufa. Aha. He tells you kuna njaa. Okay. Na very soon, you know, nyumba za viongozi wetu ndo zinakuwaga na maji, zimechimbwa sijui kisima, kuna machungwa, kuna maembe. Very soon, back home in the rural areas, people will be forced to go kwa viongozi to destroy their properties because they cannot eat what you can eat. Unakuja na chopa, gari kubwa, hata sisi tuko njaa. Okay. Na ni kama njaa imezidi kwa sababu unasikia bado kwa Nairobi wanasema why Prado drivers are no longer safe. Wanasema brazen gangs. On December 3rd, two car dealers miraculously escaped along the Thika superhighway after their Toyota Prado was involved in a freaky accident. Moments after being carjacked, investigation shows that criminals have a liking for the model due to superior features and specification. Sasa hata hatuibi gari ndogo ndogo akina Probox and the likes. Sasa tuna Unajua, people believe that leaders work with 700K, 1 million for their own vehicles. The problem is wananchi wako na njaa. Mwananchi akiwa na njaa ana target mahali kuna pesa. Na mahali kuna pesa, I don't know how they think, but you cannot drive a new model vehicle while they are eating, wako na njaa. They are hungry. Okay. So they will follow you and they want more money. Sisi tunagemea na hizi ndogo ndogo, hizi tu mix, hizi tu mzee. So hatuna kitu. Of course Nairobi anapo chini pia inasema watu hawana kakitu mpaka there's a lady who presented herself to the police after stabbing her husband. Kwambia zile stories ziko huku nje, but of course tunao interesting stories. Kuna huyu lady anaitwa is it Rose ama Roslina from Lebanon who has been trending. Anasema for the love of the kids, the trending house help from Siaya who has wowed the world. I'm sure you have seen that trending TikTok over the lady mwenye alitoka Lebanon, and the love from the children was touching, and the lady amekuwa sensation, and of course sasa amekuwa celeb. So hayo ndio utayakuta katika magazeti. That is what you will find in the magazeti. Of course it's interesting. So Cornelo Chuka napo wrap up show, mstakabali wako wa mwisho ni upi? What could be your closing remarks even as we wrap up this show? I'm sure tomorrow or rather today you have a busy day, and you can as well tell us what you do na si makosa ukijimarket. I want to market as per se. KRA iko around. Na mambo ya KRA nilikuwa nimewawarn. Wataniambia I owe them something 80 something 30 million. I think the least I can do is mambo ya KRA, so usiwe na wasiwasi. Go ahead. So the least I can do is to say tuko hapa sisi wote kusaidia Kenyans, tuko sisi wote to speak out, and we love the show that at least we can share our own views. Mimi ni mtu wa baba. If anybody is outside there, ni mtu pia wa president, tunamwelcome kwa show. The Kenya we want is whereby we can air our own views, and we can support anybody we want, and we feel so freely that kama mimi nimekosa pande wa baba, unanirectify. Nikikwambia upande wa president,
unasikia. That is the politics we want. The politics of the 208, 207, whereby if I tell you about Raila Amolo Odinga, utanifanya hivi. If I tell you about the government, nitakufanya hivi. Hiyo politics tumewacha. The politics we have right now is about, we need to be friends, but we need also to speak the truth. We need also to we enlighten ourselves about the day. Regardless mwenye na support, I'm also a human being. Sioni haja ya mtu kukuja kusema because nimesimama kwa hii mrengo atanifanya hivi. I'm always free. Nikisema mrengo ya mzee baba, you feel free, come out, tell me, Cornell, these are the facts about what Baba does that is bad, and also tell you these are the facts that Baba do, what is right. So which is which? And at the end of the day, we shake our own hands, we love each other. This is our country. Whatever we are saying is that we are trying to make it much more better. Ata Jex, whatever you are doing here, we are trying to put this country ikuwe nchi ambayo anybody anaweza feel free, regardless kabila, urefu, ufupi, rangi, kitu kama hiyo. So that is what nitawacha nayo leo. If you feel free, kama mimi ni mtu wa baba, you come out and say wewe ni mtu wa government, to debate on a fairly, hakuna threats, hakuna mara nimekuchapa kitu ambayo imekuuma sana unitafute kesho uniumize. I don't think itasaidia, because hata ukiniumiza tomorrow kuna mwingine atatokeleza hata kuniliko better, kitu kama hiyo. Okay. Na nilikuwa nimewaon. Sijali Ochuka, ulikuwa umewoniwa. Anyway, thank you so much Ochuka and Lawi for making time to be part of this show. You guys are just but amazing. We do this show again tomorrow, and don't forget Sunday. Eh? Sunday wadau, I hope niliwaambia, but I still want to tell you, Sunday tuna show moja fiti. Ochuka umenunua shamba ukachezewa, manze pesa karibu zimeze maji. I only know few friends. You know, I don't invest in Nairobi. You invest back home, it's much more better than here. Huku Nairobi kuna mtu najua amefanywa ile kitu, amefunzwa tabia za Nairobi, akanyang'anywa pesa zake za shamba. Hata kuna mali tulia tukakimbizwa, tulikimbizwa sana. Kila mtu gari yake na kukimbia, we know. So unaogopa kidogo. Okay, so wewe ambaye umepatikana, wewe ambaye umemezeshwa pesa kwa sababu ya deals funny hapa za shamba, wewe ambaye you don't know anything about land, how to go about it, uko majuu, you want to invest back home, you want to look for a piece of land, you know, you want to find something good here in Kenya. Na usinyang'anywe pesa, usijenge alafu kuja uambiwe you bought a land ambayo ni barabara, you bought someone's land, you bought a place that is marked as riparian land, you know. Kuepuka hizo shida zote na more, please stay tuned on Sunday, the day after tomorrow actually, Sunday is tomorrow since tayari tuko sato saa 4 Kenyan time, na tutakuwa na show moja fiti, show moja kali. Please don't miss that show. That show is for you. Show imeandaliwa specifically kwako wewe mwananchi, ili ujue mbivu na mbichi kuhusiana na mambo ya mashamba. Tazama hii.
Right, that is happening this Sunday. Please make sure you stick around and watch more as we unveil this new show and many other topics that that will be happening, not might, that will be happening here at Africa. Tumeanza na stories za land as we are celebrating our country's independence. Tulijivunia ama tulijinyakulia ili tuweze kuwa na uwezo wa kumiliki shamba, wa kumiliki ardhi, tujitawale, tujiongoze na uwe na haki ya kuwa Mkenya, kujigawia haya mashamba, buying that land. But at times ama of late, huku nje watu wameumia, huku nje watu wamepigishwa nduru kwa sababu ya jinsi land imekuwa na so many fraudulent people. So stick around, please don't miss that Sunday's show. It will be an interesting show for you. I am your host, Jex, the moderator, as usual. I've been privileged to be with Cornelo, Chuka, and Lawi, and this has been Africa in the Evening. I don't know what would be your last word, Cornelo, Chuka. Mimi niko sawa. I only say tunashukuru wa Kenya kwa kutusikiliza, wazidi kutusikiliza. Nitafunga na ile mfumo ya Edwin Sifuna. Serikali saa zingine isipokataa kusikia maneno inapigwa masikio kabisa mpaka isikie na hiyo pande ingine. Okay. Na nilikuwa nimewawarn. Sawa. Asante sana wadau, asante sana wa Kenya. This has been your show. This has been your host, none other than Jex, the moderator. We do this tomorrow, same time, same place. And God bless you. Keep safe and may you have a pleasant weekend. Wewe unashabikia timu gani, Cornelo Chuka? Mimi nashabikia Gor Mahia. Arsenal. Na nimesikia wanawake pia walikuwa nalia tu support, but nitatafuta timu ya wanawake ambayo nitasupport. Timu gani? Timu nadhani Arsenal ni timu yetu sisi wote, from our lovely ladies to most good ladies are in Arsenal. No, they want their own team. So I had a few ladies huko job wanalia wanataka pia to support maybe volleyball, something like football. So sijafanya utafiti, but nitafanya utafiti. I'll choose everything, at least watu wote wasione wachwa nje. Okay. Asante sana wadau. Arsenal tuko juu ya table na natumai tutazidi kuwa juu ya table. Eventually tusikue tu juu, tuwe juu na tuchukue kikombe. Zaidi ya yote asante sana wana Man U, wana Chelsea. By the way, Chelsea wanakuanga bado. Wana Chelsea, wana Man City. Tuoke tu Manchester United. Nini? Wasikie pia kwa at least umewaita. Tuko na magames kibao hii weekend. Make sure you tune into them. I wish we could air them for you, but hey, copyrights nazo. But stick around, maybe we might show you those games. Good year ni Liverpool. So Mpepe hiyo Liverpool. Oh, good year ni wa Liverpool. Na pia wase wa Liverpool tunawaombea sana. Wase wa Northern Forest pia wao tunawaombea sana kama nani sasa. I think mzalendo ni wa Northern Forest. Na wase wa Leicester. Namboro. And of course Kenya Rebel ni jamaa wa Chelsea. So anyway, God bless you. See you tomorrow. Liverpool tunawatakia kila raheli. I think mko namba 2 Chatuone kama mtakaa hapo sana. Maybe tomorrow stories zinaisha. See you. Good night, good morning, good afternoon. Have a pleasant one. Tumemaliza show. Tuonane kesho saa na majaliwa kama hii. God bless you. Bye bye.